Lwaki tobeera Uganda? Lwaki tobeerayo? Lwaki tobeerayo? Lwaki tobeera Uganda? Kyolina okwebuuza. Mwana bannayuganda banyiivu nnyo. Bannayuganda banyiivu nnyo. Bagenda bagamba nti people power eri tribalistic. Genda olabe ekiri mu magye. Genda olabe bajenozi bonna. Akulira prison avaawa. CDF avaawa. Minister of Security avaawa. Minister of Internal Affairs ava mu ggwanga ki. Ali more tribalistic than those people. Nenga bonna baggwanga limu si banyankole wabula bahima. Bava mu ggwanga eri. Nate si buli muhima yenna nti mugagga. Bahima bangi nnyo abaavu. Bahima bangi nnyo bali ku kyeyo. Si buli ave kiruhura nabo bayita mwadda. Beta mwadda. Gwobo oyagala oba toyagala. Tosobola kuholdinga nga tolina ki. Nga tolina the backing of Baganda. Kyovula nti Baganda batulamu entalo ezimu okudividinga the vote. Hey. Bannayuganda tulina okwebeereramu. Tulina okwebeereramu. Bannayuganda banyiivu nnyo mwana. Abazadde batunze ettaka lyabwe batutta abaana. Nenga kiki eno system yeeriwo. N'ogamba nti what are the achievements of NRM? Come and show us that. Gwanga kyeri oba regime kyesinza okuenslavinga bannayuganda. It is this regime. How many Ugandans, graduates, bali abamu baabula babatundamu ebyo ebibumba. Babatundamu ebyo. Oyo ajja kubibula nga batukozeeko ataaka kuno. Buli muntu yenna ayogera. Muntu yenna yonna alina essimu yenna akola kikwata essimu ogikuba e Uganda. Ogamba abantu mwana mwebeereremu. Mwebeereremu. Bali basinga kutya ffe. Amalobozi gaffe bagatya nnyo. Gwoba tuli banafu. Lwaki babajjamu abantu ne beefuula nti babaguze ne babaleta ku kamera. Mwalabe ba FDC bameka be baleta ku kamera. UPC na bameka be bakaleta ku kamera. Bameka be bakaleta ku kamera. Bameka ko UPC be wakala be bakaleta ku kamera. UPC tena ba mobilizers. FDC tena ba mobilizers. Goloza lwaki nti bajja mu people power. Jibajja ne babateka ku kamera. Lwaki? Kubanga tuli ba amaanyi. People power maanyi g'abantu. Tegali ku muntu omu yekka. Abantu bonna maanyi g'abantu. Ekyo kiri mu plural. Maanyi g'abantu. Bantu means abantu abawamu. Let me explain something to people. Ngenda nnyo ne mpulira ko abantu abamu nga babrandinga people power as a tribalistic movement. Let me explain to you what the word Baganda means. Baganda means bando. Obuganda. Abantu abawamu. Oba oli musoga nga muli bawamu muli Baganda. Oba muli bantu ba Buganda. Obuganda kitegeeza abantu abawamu. A bando. That is what it means. Unti people power is about Baganda youth movement. No. But you have to understand what does the word Baganda mean. Baganda means a bando. Obuganda. Abantu abawamu. Abantu abawamu. Techiriko nkuchi, techiriko basawo. Juzi nabadde ne kese Uganda. Wa police nanneegayirira. Namugambye ekintu kyabadde kimu wa police namugambye weebeereremu ngali Uganda. Yabadde ino omusango kesi gyaliko. Nga yagala just 10,000. Mutwalo gumu ogwe Uganda. Omusajja nayogedde naye nangamba ku ssimu nangamba man. Kana kali mu kakola ku survivinga. But I'm fed up. I'm fed up. Nagamba, there's so many people like me who hold guns. But because we are waiting for the people, tulinda bantu, the people rise up. We'll rise up with them. Sajja chingambe ku ssimu. Nangamba, we know, we talk to our friends in Koboko, in Jinja, in Yumbe, wherever they are, policemen. Nangamba, all of our friends, they know, but they're waiting for the people to revolt. They're waiting for the people, and the people are coming. They are waiting for the people. They are waiting for the people. Nangamba, my brother, help me, 10,000. 10,000. 10,000 Ugandan shillings. 10,000 is like 20p. It's like 10 cents American money. 10 cents. The man wants 10,000. Please help me kidogo. Namugamba, don't want. Nangamba, please, I want to buy some chapati for my children. Nemubuza, what about your salary? Nangamba, these people, you will not understand.
Nemugamba policeman, before I give you my 10,000, we need change. Tell your friends who are shooting Ugandans. Nangamba, we know. But not all of us are like that. The man is telling me, he's pleading with me to give him 10,000 Ugandan shillings. 10,000. Mutwalo gumu gwa pleading ngumuwe. Nenga ba mafia ba akuma. Baina billions of money zetu dem maka. Abon baina ebisenge babi fumigatinga. They fumigate their rooms. Emmese zituka cyane cyane go kuluma arume sente. Omanye sente waliwo zituka cyane go kuunya. Money smells. Ngo muntu ayine kisenge kijude sente. They will never eat this money. Saddam Hussein ayine bikesi bya sente. Ye nemugamba ati mani kweberamu. I'm giving you this 10,000. But make sure, don't shoot any more Ugandan. And make sure you tell your friend. And make sure you tell their friend, do you promise me to do that? I wish I could play. Ne badge number engineer because of security. Nalibadden playing a dobozo kwa na more recordings. I want you to promise. Na ngamba, listen, I am also nage ndiwe into. Ne nyamba. Nisaidie bana. Nisaidie. Ye Museveni, ye dide gwangali ya Museveni. Oyo wa polisi ayine mundu, ni muna amasasi. Lwaki takube sasi. Lwaki takubeka essimu. Naye ali bubi, naye agamba tulinda abantu, tulinda mmwe, mujje. We are waiting for you. Alinda nze nawe. Nabo beta mwada. But they need a reason. They need a reason. Bajja tebajja kukkiriza abantu to shoot them up. Bonna tebajja kuba abantu. Kubanga boba kuba masasi mulimu abantu baabo. Teri government esobola kuba abantu 10 kati masasi ku street. Abantu 10 neba kuba omulundi gumu ne surviving teriyo. Ngenda wankuruzizo ono president wa Burundi. Nabadde ndaba legislator be Uganda. Omusajja yaberanga Konge gye yapangisanga ennyumba oyo Makindi. Nkuruziza nga tanafuka president wa Burundi. Gye wasiza ne mukazi we mukazige Konge eri waffe ku Ssaabagabo Makindi. Gye ava alukayingire Burundi batandika okutatankanya Burundi okugitawaanya. Njagala otunulire ekintu kya Uganda kino kibagezaako okukola. Museveni kyagezaako okukola okukwata the whole of East Africa n'agi destabilizing. Kibagala okukolera Somalia. Kibagala okukolera Somalia. Era kyovolaba president ayina omuntu gwabadde promoting ennaku zino general we Somalia. Ekyo kikulaga ki? They want to create a hierarchy. Nenga hierarchy va Uganda headquarter. Omuntu afuga Rwanda yavaawa. Yava Uganda. President gwe basowe Burundi yavaawa yasulanga Konge. Kagame used to sleep in Makindi. Kagame yaberanga Makindi. Nkuruziza yava Konge Makindi. Ono jeno kubali mu kupromotinga. Abantu be bali mu kisenyu wali. O Somalia. Okay? Chibasobola ensi gye batasobola kwesimbamu bagiyita Kenya. Kubanga Kenya erina emisingi gy'abazungu mingi nnyo. Tanzania, Abatanzania ate bo baagala nnyo inchi yetu, baagala nnyo ekintu ky'ensi yaabwe kizibu. Nega n'amawanga gonna galimu entalo Central African Republic ne Sudan era nga bw'ogiraba. Influence. Salva Kiir baali bamutwala. N'akuba essimu egi. N'akubira Museveni essimu emu. N'amugamba Museveni bantwala. Museveni n'asindika helicopter. Gunships. Nga Salva Kiir bamutwala ali ku kawuzi. Museveni n'akuba essimu ne basindika helicopter gunships ne zigende Southern Sudan. Bana Uganda mulina okusoma ennyo, mulina okulaba ewala ennyo. Kino ekintu kya Uganda is bigger than the presidency. Bigger. Bigger than the presidency. Mulina okusoma ennyo, mulina okuba ababuufu ennyo. Salva Kiir bali bamutwala last minute. Gunships ne ziyingira za UPDF. Nizikuba baba nizibakuba. Somalia wakirabye. Mbu UPDF yagene ne bali constructing a small stadium in Somalia. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga ki? Oyina okuba omuntu ng'oli muntu mubuufu nnyo. Oyina kuba mubuufu mu Uganda. Bano bakuliyetinga kibayita hierarchy. Hierarchy. Bagenda kubateeka mu buddu abaana bamwe mutuuka ekiseera kimu nga you are begging like you are screaming like a pig to survive.
nga you're begging abana bamwe muyuko mase yabwe kuba kati covid yazze abantu bonna badde balina bo business bonna babo kubyedda ebintu byamwe bikalu byena bimwatika mu banka zigenda bitwala. Who is going to fight for you ku bintu byamwe? Ani ogenda okulwanya ebintu byabakitammwe mmwe? Kongo abafuga Kongo bavaawa, Kabila yavaawa, Uganda Kongo yavaawa, Uganda. My brothers and sisters, mulina okubeera abantu ababafubana abantu bagezako okukola kye bayita hierarchy. Naye nga hierarchy eyo egenda kusinga kubonyaabonya oba kutuuza muntu munna Uganda okufuula ng'oli slave mu nsi yo. Abaana bamwe babeere ba slave nga baddu. Abantu abaana babadde babonaabonera Saudi Arabia kati bagenda tandika kubonaabonera Uganda. Abaana batandika okukola obwamalaaya. Bwamalaaya bulabe Uganda. Abakazi batambula tebali mu mpale. Uganda obusolo bw'omukazi ennaku zino buwalayo omukazi business. Yes. Omwana atuuka okumala okusoma degree n'amala okusoma ebitabo by'asomera afuna ne experience n'atuuka ne bamugamba okufuna omulimu olina okusooka kwebaka wali kujja mu mpale. Kyova olaba ba politicians abasinga kituufu ne Kabila yava Makindi, Kabila Makindi, Kagame Makindi, Nkuruziza Makindi. Naye nga bonna bw'ogenda obatunira lineage yonna, lineage eri eki? Line yonna gye bakuba eri emu. Central African Republic, Central same thing. Central African Republic. Eyo bagita deep state. Mafia ine empaji ezeetaaga okkubwa. Naye ye ekituufu ekirungi kye nti ye agenze ekintu kyakyerira yekka. Era ekintu kitulina okukinyeenya. Eno hierarchy. Okukinyeenya. Kyemutalina ku underestimatinga. Alina essente naye amaanyi ag'abantu takyagalina. Takyalina maanyi g'abantu. Essente azirina naye amaanyi ag'abantu takyagalina. Essente azirina nkiddamu naye amaanyi takyagalina. Munna Uganda olina kuzuukuka. Naffe tuteekayo feesi zaffe kuno ze twogera. Fe we are dead men walking. We are dead men walking. Naye olw'okuba nti twatondebwa ne tumanya ne twekyawa. Nze feesi yange yeno mindset ate ogenda kuŋŋamba ki mindset yeno feesi yange. Ndi munna Uganda. Nva mu Ssaabagabo. Nva mu Ssaabagabo. Yeno feesi yange. Kyogamba nti nze sinange obulamu wala musibwagala. Naye what is the point of me being alive if I live as a slave? What is the point? What is the point of me taking my daughter to school if she cannot get a decent job? She has to go and work for Arabs. What is the point? What do you have to lose as a Ugandan? What do you have to lose? It is only you that is holding yourself back. Gwe wenyini gwe wekumidde mabega, you're holding yourself back. Because bintu bibiri bakuprogramming iddeko bojega ne bakuprogramming ne ku kintu kye bayita fear. Naye ate abantu okuteekamu fear basinga okutya. Olaba batya buti video zino. Video bazitya. Kubanga tebagala muntu azukusa bantu. Tebagala muntu azukusa bantu. Tebamwagala. Muna Uganda bamukipingira mu bujega ne bakuteerako ku NBS abazina ne bakuteerako ku NTV abazina gwe noloza nti ebizibu biweddewo. Naye bamala okuzina ku TV n'oyayuuya amasannyalaze ne gagenda. Essomero ne likukubira essimu ne gamba omwana school fees. Owe banka n'akuwandiikire babairifu ne bajja ku gate nga wabadde ku NBS. Bakuwola miliyoni 2 nga bagala miliyoni 3.5. Wasinze mu nyumba ya miliyoni 12. Mukyali ttaka walitunda. Tokyalina gyodda. Ogenda kuddawa ku street. Ne ku street yonna woli street bazitunza dda abayindi. What do you have to lose? Tambuza video.
What do you have to lose? Video jeziko mukutambula. Je tukoma okujjako kye bayita brainwashing ku bantu. Okujjako kino kye babateekamu. We have to brainwash. Tulina okujjako diri evvuli bateeka ku bantu. Evvuli bateeka ku bantu. Nze neewuunya omuntu ng'oli Bulaaya ng'owagira Museveni. Nkwewuunya. Ng'owagira NRM. Nkwewuunya. Oyina ekizibu ku mutwe. You need what you call a psychological evaluation. Wetaga psychological evaluation. Basoke bako evaluating oyinza okuba totegeera bulungi. Ku mitima ku mitwe ku bwongo bwabwe. Bagende njegere z'okupya bajijjako. Kubanga amalalo kasire gwanga yamaze genda mu ntwalo okufa. Gomanye kyase kasire gwanga. Okimanyi? Sajja badine acres and acres of land nga ne mundu azine waka. Death knows no man. Okufa tekumanyi muntu yenna. Tekumanyi nti nyumba waggaddewo. Tekumanyi nti oba tewalidde kyamisana. Okufa tekumanyi nti oba oli mweru, oba oli mulungi, oba oli mubi, oba ogenze mu lutalo. No. Death is written upon every soul. But how are you going to die? Ogenda kufa otya? As a slave in your country, ng'oli muddu mu nsi yo? Ng'omwana wo bamurepinga n'ogenda ku police n'otafuna justice? Omwana wo bamukube essasi mu broad daylight nga n'omuntu amukubye essasi amanyikiddwa nera okuba nti w'amaanyi? Omwana wo akolera mu yindi? Omuyidi byansanga byamukola? Byasanga byamukola agobanga bw'ayagadde? Mbolo okuba mu yindi amanyi abapoliisi amanyi ab'amaanyi? Bannayuganda bameka bali e India nga basobola bayisa mu ngeri y'emu? How many Ugandans are Ugandan investors in India that can be treated with the same respect? Temusobola tugamba ky'abayindi. You can't. Matter of time. Clock ticking. Nkuruziza nabadde ba politician be Uganda, but he didn't have a heart attack. Musajja Nkuruziza omanyi abantu beyatte Burundi. Do you know how many Burundians were killed by Nkuruziza? Bakuba abasajja amasasi nga bawalampa ekisenge kya embassy ekya America mu kulonda okwaliwo I think oba billion emeka emabegako. Nkuruziza nga a rigging election. Nkuruziza, may your soul rot in hell. Nkuruziza, may your soul rot in hell. Nebe watta benyini bakusanze bakugamba Nkuruziza nawoze. Ne Museveni bwati agenda kugenda bamugamba abantu beyatta. Bamubuuze nawoze Allah akulese. Katonda akulese. Katonda akulese. Oze. Nabadde baba politician be Uganda abantu benda bamu nga bategeera. Mbo okufa kwa Nkuruziza, it is very suspicious. Who cares how the man died? The man was a dictator that killed so many Burundians. May his soul rot in hell. May his soul rot in hell. Bakuba abaana amasasi abaana ba university nga bawalampa ekisenge kya American Embassy nga badduka eri abazungu amaze okurigging elections. Many were shot in Burundi after this man rigged elections. It's only idiots that can keep on supporting it. How can you support this status quo? How it is? What are the benefits? They don't know you. You can't even marry someone from that is the smallest thing. Tosobola kuwasayo mukazini wabwe. Tosobola buuzanzi. Tosobola na bawasamu. They detest you. Ne mama ne bakugamba nti people power is full of tribalism. Federal recruiting abantu mugundi ku immigration ko Uganda ku Kisaawe. Federal recruiting mugundi. Federal recruiting mo revenue authority. We don't recruit. No. Chovola bantu bagenda babuza nti people power mutubulire bye muzza okwogera mutubulire policy bye muleta. No. We are only going to turn what is bad to turn into something good. That is the policies, those are the alternative policies that later. Bibi tugenda bifula birungi. Simple as that. Yes. How are we going to babuza fiscal policy? Cut the size of government. How are you going to improve the fiscal policy of Uganda? Cut the size of government. Simple as that. We are spending too much. We're not getting value for money. We are not getting value for money. We have a big budget. We have people who are sleeping on the job. Big size of government. For what? For a small country.
We have 30 plus ministers doing what job? That is what we are going to do as people power, turn what is bad into good. Yes, health sector. We give doctors more money. We attract them to come back into the country. You know, increase the tax base. Increase the tax base. How are we going to increase the tax base? It is simple logic. Waliwo minister Waliwo MP North. I sat down with this man Kyagulanyi. He didn't have any idea. My friend, Kyagulanyi is not going to be the Minister of Finance. He has expatriates, people who are trained, have gone to school, people who have experience, that is why the dedicate. No. It is not the president. Sometimes we're going to live into more. But I sat down with this man, he didn't have any idea. If Museveni has all these ideas, why is the country in a limbo? Why is the country in a cemetery? If Museveni is a clever man, I never elite why is the country in a cemetery? Because the country is in a cemetery. Why is it there? He has a lot of elites, so on and so forth. That is the problem with the African man. No. MP 2026, not now in Makindi. I will not wear a suit. Not wear a suit. Never. No. What's the point? It is not the suit. It is what comes of my mind and how I execute my ideas. It's about execution of ideas. Just increase the tax base. Cut the size of government. Simple logic. Cutting a government budget. All people saving a cent. I want to go about all offices. They are ghost offices. Ghost offices. They have people who are supposed to be in those offices. Cut. What's the point of keeping those offices open? Because you're spending more money in wages, in masanyalaze, in energy bills, moving to binji. This is simple logic. Yes. Invest more money into technology. The world has moved on from that. The world, you will not depend on a big army in Uganda. Invest money into technology. Technology. That is what governments of sane minds do. No people power bagenda ideas. How do you equate the two? How do you equate and tell the difference between the two? Mind is under the same conditions. How can you say the opposition is weaker if they don't have the same environment to practice or to put out the same message as the incumbent? How can they be weak? How can they be weak? They don't operate under the same environments. They don't operate under the same environments. It is simple logic. Nabagambe whatever government inga whatever maka. Bobo bado spending a cent nyingi nyo. Nofuna amabanje chokolo cutting costs nti mama abana bade ngule ngoye nya engoye tujja tuzirika kubanga. That's not a necessity. Let us not eat outside too much. Let us eat inside. Tubenga tulira waka. 400 and plus MPs for what? And they're still gerrymandering. Gerrymandering to cause more to increase even more money. Bogus 400 MPs. 400 bogus MPs in parliament doing what? By no kusasula mmotoka simanya allowances, by no kubasasula simanya milioni ya 5 milioni ya 8. MP asimba kusasula sente tonya sasula milioni simanya ana wa Kampala Central. Milioni ya 8. 40 million. But 40 million is on minimum. Let us do simple mathematics. If Kali minimum, they are being paid 40 million plus 400 MPs, how much money is that? But cut them no money to district citizens about gerrymandering to Zigato Wamu and save money because Uganda is rich. But as much as we are rich, we have to be able to save for the future.
to creating a food security. Tutekewo policies ezimu nti emmere oli kotid oba oli ludda walina costinga sente ezimu. A liter of milk has to be 500 shillings. Oba ogiguze leader, oba ogiguzeewa. The legislation says that 500 shillings. It is a liter of milk in Uganda. Whether a liter ogiguze kotido, oba ogiguze ginger, oba ogiguze ku boda mutukula, egula ebi. Egula bitano. Tumanye nti enkota y'ettooke kye bayita abantu ogenda mu parliament ne muteesa ne muleta ebintu and you talk about sensible things, but because basindika abantu bakyamu okugenda mu parliament okuteesa abantu betusindika bakyamu buli MP abasinga bonna abasinga they are bogus baavu bayingira mu parliament, they are idiots bayingira mu parliament ng'omulimu gwabwe kujja kwegaggawaza nga bo era obakomawo mubabuuzi nti ebintu bye watusuubiza kubanga obutambi tubulina. Nze sewanya na jenva. I call him, he doesn't even want to pick. Mukubira essimu munemulekera taddamu. Namubuuza ku bintu nawulira gundiyo. Emakinde Ssaabagabo okoze eki? Sewanya yakubanga matatu eri wansi ku Mubaraka. Si kibyo kuba matatu. Nitwasubira nti ngiri kuba matatu nabeera mu bantu ba wansi. Ne yagenda n'atuuka mu bavubuka n'abawayo omutwalo Makinde yonna yafa bali abakazi abazaazanga ebintu bamama eseza abazaazanga abakazi ku byalo babazaazisa ku kando in Makinde ku kando omukazi bamumulisa kando wansi okuvaayo omwana okuvaayo bagamba vo omukulu w'ekitundu kyaffe twamuvaako dda ne bomu contacting ataddamu amabaluwa otula ku office n'otula bw'oti olina baluwa kusayiningira ku passport oyo legislator alina okusayininga ku mpapula zo kyateeka tokolera ye akolera gwe 400 over MPs doing what in parliament? Bogus. $500. It has taken one member of parliament, Robert Kyagulanyi, to turn that whole house upside down. Kubanga batuteka nga muguli wini batuteka mu sleeping mode wate tufayo baba ne nakuzino. Mawade mugenda kusoma budget yenkuba n'etonya kubanga Katonda ali kusaidia ffe. Wa police afukamira. Wa police afukamira nga chicha afukamirira. Munna Uganda nkubuulidde ekintu kiri kimu. Aba basajja kabakanywa musayi basinga kutya ggwe. Message gitambuze ogigambe munno agigambe munne. Tell a friend to tell a friend. Gamba munno agambe munne. Buli muntu ina kubuuza nti mweba people power muleeta ki? Mugamba tetwetakisa kuleeta kintu kyonna tugenda kusoka tutatuiza kuleeta bipya ng'ebikadde tebinnatereera nga bitusanzewo tebinnatereera tujja kusoka kutereeza bikadde tuleke tukole ki tuleke tuleete ebipya n'ebipya tubimanyi. Sente z'obaba ministers ziteke mu health sector mutuzeke mu health care but doctors baberenga bafuna sente nga ndi doctor tafuna kiri kimugunyu kyegamba nti ngenda gende Bungereza nkolere Bungereza. Doctor bamusasula milioni 2. MP n'omusasula milioni 4, doctor n'omusasula milioni 5 mumutegeera ddi. Osasula member of parliament milioni 4. Doctor operating MP okubeera nti MP asobola okugenda n'oweereza eggwanga omusasula milioni 4 ate sente tezijja mu time. Mumutegeera ddi. Nze newuunya abantu abalowooleza eggwanga lino. Nze newuunya abantu abalowooleza eggwanga. Omuntu operating omuntu doctor asasula milioni 4. MP agenda okwayo bayigiriza okukozesa iPad bamusasula milioni 4 milioni 5. Milioni 4 milioni ago ya operating oli ogendo mumutegeera ddi obusiro obwo balimu basajja mmwe. Ya operating oli kati doctor wafuna chance afune visa agende mu America nga mu America bagenda muwa minimum ya pound 135 tayinza butalekawo mulimu. Tayinza butagulikawo. Nenga million pound 13 ze sendemeka. Pound 13 zilinga bonoga ma milioni 16. Negwe wa omusajja agenda okuloza mu kufuna visa nga doctor nga asasula milioni 2 minimum. Na agamba bakola research nga mu America basasula sendemeka doctor junior doctors.
Muwongereza paundi 13 tasobola kufuna visa kubanga milioni 2 mulimu paundi 14. Milioni 2 mulimu paundi 14 tayinza kugenda kolera paundi 13 katate ku 13 njukira bills zibera waggulu naye milioni 2 yafulindewa ne mmotoka bagimuwadde emmotoka ebya minister babawa. Doctor, senior doctor, you give them the cars. Transport someone from Karamoja to take them to referral hospital in Lwaki Buligundi, Tena referral hospital yayo. Malwali ogetengeredde. Uganda has money. Hey. Uganda has money. Sente because money is mismanaged. Mbubata desimanyi mbubasa bakuto omuntu simanyi ojuzi wala mu Uganda bamuteka na Uganda. Uganda is a joke. Wala ibana wasajja ba joker. Eh. Ba joker contracts send them from contracts nzigenda abutwala bana bawarabu. Invest that money into apprenticeship schemes. Omutaina kugenda kusomero degree tezikyalina makulu. No. Most people that create employment, these are people that have never been to school. All you have to do is to improve people's skills. Buli muntu yena chibaita skill. But they chibaita apprenticeship schemes. Bwotuka mu senior 4 oba ofunye chibaita basic. Nti omaze okutegera osobola communicating bulungi. Waliwo ebintu byebasomesa abantu nga biri bogus. Education kubanga ekyo kiri systematic. But dictator bonna bakikola kagenderere. Education ye determining endowooza y'abantu. Education system ye determining endowooza y'abantu. Education system ye determining endowooza yaki y'abantu. Naye tujja kubasabula paka. Tujja kwogera nga tetwogera na ku musaala. Kubanga tuli mu sijirwa tufune sente. Katufuneze emirembe. Katufuneze emirembe. Nebo munatwaze mutu wokusirika tujja kuzirya tusigale nga tuwogera. Nze sizigana nja kuzirya. Nenga nsigale nga njogera kubanga mama wange abererie mukono abererie mukono abera mu kuyamba abakadde abera mu kukola ki. Angamba mutaba ntuli ku kyoto. Nomala oteekako TV ya mama wange noteekako mu 7 yakugoba yakagoba abakozi basatu kuteekako mu 7 ku TV. Oyo ali omu goza bali bameka. Tombulira. Totekako omusajja otombule omusajja oyo. Abantu baasa abantu banyivu bakoowu. Abantu bakoowu. NRM eringa kutunda malaya. Eringa kutunda malaya mulema. NRM msoso ditunda eringa malaya mulema. Eringa malaya mulema. Malaya mulema onomutunda wa. Bagaba malaya mufungule tulabe oba tunamusasula $10. Bagenda mufungula ngogulu okumunga nedda. Malaya mulema yoyo nebo mkuba makeup. Abantu bakoowu nnyo sina mu central woka. Njogende bali relative banga bali masindi. Bali masindi eri bali mabikajjo. Abantu banga ba Uganda bali masindi bali mabikajjo. No mukubire simu ng'omugamba ng'otambuza enjiri otambuza nagamba nanga atombula ngamu chulera sirika otombulira. Chulera kitegeza sirika nanga tombulira. Musharinge messages ebyange bikomye wano. Katonda abene naffe mbagadde nnyo tujja kudda mu weekejja. Ne buli muntu message agiwulidde ng'ogiwulidde mu bulungi ekintu ekisinga mu nsi yo oba ekisinga ky'oyagala mu nsi yo just kubeera nti gwe ng'omuntu. Waliwo ekirungi waliwo n'ekibi. Naye tetuyinza kutuuka ku kirungi nga tetukikoleredde. Buli muntu yonna yina buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu Munnayuganda. Ebikunyiga binyiga abantu millions bingi naye tubimanyi. Tetuli baavu. We are just mismanaged. We are just a mismanaged country by a few group of people.
by a few group of people. By a few group of people. We are not a poor country. I know Ugandan should be a slave in the Arab world. No. We twayamba Dubai. Emyaka ejise mabega myaka 3 mabega. Uganda gave aid to Dubai. Onako lwaliro laba Dubai weri. Daba Dubai weri. Ka message tokava nga tonda kasharinga. Message zino baziteka ku YouTube abantu ne baziraba. Message zino zitambula zigende Bulemezi zigende Yumbe zigenda wa. Boboso interpreting mu lulimi lwo. Whether you are Musoga, my brother, my sister, whether you are Muganda, whether you are Japadola, wherever you are, we are all fighting. We are not a poor country. We are just a mismanaged country by one family. By one family. One family who are just confusing you through the media, through putting fear in your mind. I don't need to convince you on what the problems facing Uganda. I don't need to convince you. You can sit with your bare eyes. The moment you walk out of your door, you can sit, my brother. Whether you're in Kotido, whether you're in Yumbe, whether you're in Blue Nile, whether you're in Guru, whether you're in Arua, wherever you are, Kopangon, you're my brother. I love you. I believe that you shouldn't take your kids to the Arab world to work for Arabs. You have sold your land for your child to go to school. Our message is simple. We need a change of the mind and a practical change, a change that is going to drive our country forward, not just for the simple few. My brother in Kabale, my brother in Ibanda, my brother in Boshenyi, we are all the same people. We are Ugandans. We are Ugandans. We are Ugandans. I think it's enough is enough. 30 years. Surely, we have given the man 30 years. He has done what he had to do. Let us get something different. But let us start with our members of parliament. Let us start with our LCs. Let us listen to the ideas. Let us not be excited about how they look or the kind of cars they drive, but what they represent in terms of ideas. My brother, I'm appealing to you from your LCs. Don't get excited because the politicians are driving a nice car. They talk too much. No. Let us put them to task. Let us ask them questions. Let us ask them questions. When you call your brother back home, when you call your sister back home, tell your sister back home, my friend, I am in Ndibulaya. I am working. I'm not happy to be where I am. Nkolira bazungu, I want to come home. We have learned so many skills. Let's take the skills back home. Our country is a beautiful country, full of weather, full of nice weather, full of beautiful people. The women, the men, the food, everything beautiful. Everything about Uganda, very beautiful. Very, very beautiful. Uganda. But we are just a mismanaged country. We are having foreigners who are treated much better than the indigenous people. A foreigner comes and creates a company and he hires and fires how he wants. Some of the people he has, they have bills to pay, but they can never get justice. With them, they can never get justice. Never. Simply because they're dark. The people in power, they're intimidated by they like the brown color and the white color, and they're black like me, like you. But the whole world has risen up. If our brothers in America who are millionaires, we create a country like Ghana. Ghana is on the right path. Ghana is on the right path. So many investors, black investors from these countries are investing in Ghana because Ghana has got good democracy, has got good governance. That is what we want in Uganda. We wouldn't be having our brothers in America getting shot. Bali badde bajja ne investing in Uganda. Nga the policies, nga waliwo good governance. Some of these people are fed up okubera nti babera mu America babatta. Bali badde bavayo these black Americans because they are our brothers. Bali bajja ne investing in Uganda. But you know what? In Africa, Ghana has got the biggest number of investors who happen to be black. You know why?
because they have understood the problems of the black man. His Excellency Ado has said this over and over again, the President of Ghana. One of Africa's biggest problems is the brain drain. Africa has been drained, the good brain has been drained out. And it is systematic. Nibana ababiri America bano ba PDD. Balaba Uganda ngetambula bulungi. Waliwo freedom. Abantu bakola bene benokola. Ye muddugavu ngafa ajja kujja investing e Uganda sente. Ajja kujja. Ne how can they do it? Ngabala bachibala babagamba we rather stay here. Ali jibali bababonya. Ne no bisibirungi. Kati omuddugavu nabeera nga kwegamba. Muddugavu munno yakubonya. How can you sing Black Lives Matter if a black man is doing it to you? If a black man is doing it to you, please share this message. I beg you, Moninya, mo sharing a message. Bane baganda bange, njakuda next week. Please like the page. Nane page in the Vegeta Mindset Vibes. Ne yebera chira vula tuogera bi programs za fendala n'abantu bangi bidala. Era njakubera kondoza edde olweggulo ne kati wono maze. But guys, I love you so much. Katunda n'olwensi yange. Kamba weya kayimba akasembe okubanga nkagala nnyo. I love this song from Bobiwine. And I want you guys to be honest with me. There is a new developing theory that Honorable Kyagulanyi is a good leader, but is not the best candidate for 2021. Sarah? Definitely I've had those questions being thrown around. He is not the best candidate, but if to briefly break it down within the history of Uganda, I think in the history of Uganda, we've had maybe one or two leaders that have come not out of the military rule. Most of the leaders, and what we are suffering from right now, is a leader who came from a military rule, who thinks, and you've heard him in some instances, him mentioning out that, I fought for this country, this is my thing. He still thinks he owns Ugandans because he went to the bush. No one sent him to the bush. For starters, no one sent him. Some of us, when he went to the bush, we were not yet born. We do not know. Whoever is signed with that agreement, they need to undo that agreement because we were not there. None of the Ugandans, I'm sure, sent him to the bush. And we do not know what he was fighting for. And majority of us Ugandans who are here right now, we did not ask him, we don't know what he is fighting for. So if Kyagulanyi is not right, the question you asked, who would be right? Because if you look at, let me talk about the potential leaders you've had. Then 1 second. Yeah, Dr. Besigye comes from a military rule. As much as for the last 20 years he has tried, I don't see him doing any different from 70 because they have the same military background. Still will have that military iron hand, handling things than a normal way of handling things without a military background or without thinking, I went to the bush. When I want to compare it a bit with American politics, America has leaders that come completely, I think a few leaders come from a military background. I don't know. Or maybe even none. You've had Obama come from a background that is completely, he's a lawyer and all that. Now you have Trump coming in from a business world and is president. So they are able to test every guy. Yeah, they are able to test every element, the bad and good from all these leaders. But the best we have out of Kyagulanyi right now, why he's the best candidate, if I'm going to sell him in 1-2 seconds, is one. He doesn't come from military background, so we are not expecting to hear stories of I fought for this country or this is mine or this is no. He doesn't come from military background. He's not going to tell us about, because every time Museveni wants to deflect, he takes us back to the bush. We weren't there. Let me finish up. Museveni deflects by taking us to the bush, how they fought, how they did this, and Nakapidi, all those stories of Nakapeka, we were not there. We don't want to know those stories. Those stories he needs to gather people of his age, the 70s, the 80s. Those are people who would understand those stories. Majority, 85% of the population of Uganda do not they are clueless of what Museveni is talking about. So why Bobiwine is the right candidate? One, he doesn't come from a military rule. He's not going to tell us those stories. Two, Bobiwine resonates with 85% of the population. When he talks, they understand. Bobiwine has grown up in our eyes, in front of our own eyes. We know him, we've seen him. People who have lived far away from him, maybe they don't. I know him, I've seen him. I've seen Bobiwine when he doesn't have a coin. I've seen Bobiwine when he doesn't have a meal. I've seen Bobiwine in one trouser for the whole week. So he's really someone who understands
who will understand the problems of Ugandans, because he has grown up at a time and he has been able to fight himself through the tough conditions of surviving in a country, of a dictatorship, of all that. So he's the right person. He has cropped up. He has grown up within us. We know him, we understand him, and we are able to hold him accountable, because he's not coming from a different generation. He's not going to tell us stories of yesterday. So in other words, you want to mean that he's a very good candidate because he's a hard leader who will work for the country, not the children. Is that what Bobby Wine comes from a time where he knows he's going to be held more accountable than any of the leaders. Because, first of all, take away all the stories he's going to tell us from all his past, the war, all those shenanigans. Those are stories we do not expect from him. But he's a leader, and again, he understands the most important thing Uganda is suffering from is President Museveni has failed to understand the problems of the population. The problems, Uganda, who is giving Museveni problems right now? It is the 40 million Ugandans who are jobless. It is the 40 million Ugandans who are not satisfied with the service delivery. So watch now what Uganda is going through is the problems of Ugandans are biting Museveni on the backside. Seriously. So Bobby Wine, we expect him, because he has failed. Sometimes you wonder and say, how can't he even understand these simple things? Sarah short, so the fact that he has refused to understand the problems of Ugandans. So we need a leader who understands, who has lived in the moment, who knows what Ugandans are going through right now, and maybe has a better solution, and who maybe can provide a better solution for Ugandans to come out of the problems they're living right now. I want to. So you guys get so mad when people talk about the greatness of President Museveni, especially the members who believe in the people power government. Do you really think the problem? I've asked you the same question a couple of weeks ago. Do you really think the problem of Uganda is President Museveni, all the people who are working for President Museveni? Yes. Yes, because of his political and economic system. Who made that constitution? He made that constitution for him to make a transformation of Uganda the way he wanted it. I was there when that constitution was being made. I'm so sure of the way it was made. He said, give me the authority to transform Uganda the way I want it. It should be, because I have fought for it. 30 years later, or 30 years later, has he transformed that country? Has he? You see better roads? If a home, I'm going to use an example before I elaborate. If you have this home and a man has 20 kids and all the 20 kids are thieves, do we blame the kids or do we blame the parents? That's a good question. Let me pose it to the viewers who are watching us. Do you blame the kids or do you blame the parents? I would suggest, personally, if you give me that opinion, I would say that the parent didn't do his job. The parents didn't do his job. But at the same time, I'll also come back to the kids. No, the parents, the kids turn out to be what the parents planted or created. So you cannot exonerate Museveni when you're blaming what is happening in his government. He's 100% responsible for whatever is happening in Uganda. Let's take a quick example from Rwanda. How has Kagame been able to curb down corruption in his country? Whoever is called corrupt is put behind bars, and they serve their time, and that's why when you look at the levels of corruption in Rwanda, they've already gone down. What has Museveni done when it comes to corruption? What he does, he recycles. He makes you, puts you on a waiting seat for about 2-3 years, and he brings you back. I'll take you to an example of Muwonge at the time of the Gavi Fund. That was money meant for buying HIV drugs for people living with HIV. That money, during that time, Mike Mokula and Muwonge were responsible for the office. He was the Minister of Health by then. Money disappeared. What happened? Muwonge was recycled, and right now he has been bounced back into government. So many corrupt officials have been named, committees have been put together, and people have been really, after committees have sat, people have been really saying, it comes out this person is responsible. What has Museveni done? As a leader, he has failed because he's failed to tame his home. If we look at Uganda and all the people who serve him as a home, he has failed to tame anyone.
And you cannot blame the incompetency. What has he done? Because he's one person, everything begins with him and ends with him. He thinks he's the omega and the alpha of Uganda. He has destroyed the entire system that would have been functional and made it all about himself. Let me end up with this. All institutions, let me finish up with this. Great. All institutions in Uganda are completely non-functional. Why is Museveni opening up village toilets? Why is Museveni opening up boreholes? He's a people person, one may argue that. No, because he has failed to understand that as a leader, you must be having functional systems and organizations that are being able to do things. You mandate them to do things and they are held accountable. Why is he having all these endless ministers, advisors, cabinet, state ministers? What are they doing? If he's still opening village toilets, if he's still going out in public with envelopes of money, giving it here to circles, if he's still doing all the dirty jobs that his ministers and all the rest are supposed to be doing, he has completely taken away the role of all these people that are wasting taxpayers' money in form of salaries, taking them on a monthly basis, and he wants to do everything for himself. And how do how do you follow up and how do you ask for accountability for things you go out and do for yourself? Hello. If at all the sound is okay, please let me know. Just the sound here and go really okay. Is my sound okay? If at all the sound is okay, please let me know. There's nothing as good as that. If you test your sound, very fine. Okay, ladies and gentlemen, thank you for joining my show. Mwebale okujja okundabako nange nsanyusa okuddamu obalabako. Bigenda mu maaso mbiraba nga namwe mubiraba. Byenziza okwogerako here and there okwongera okuba nga twetegekera olugendo lwaffe olw'omwaka 2021. Mu 2021 ndoza kalukaiza kubeerayo mu January oba February. Mu February tubuzayo emyezi roughly 6 oba 5 to be exact okulonda. Kyekino ekintu kye tuze twetegekera for over 2.5 years now. Naye mu kwetegekera okulonda kuno wabaddewo ebintu ebibadde persistent. Waliwo ebintu ebibadde persistent okuviira ddala Bobiwine we yajja mu byobufuzi bya Uganda. And from the look of things, kirabika nti ebintu bino ebigenda okuba even up to 2021 or beyond. Ensonga esooka y'omukulu y'ekibiina kya FDC. FDC has always been a point mu kubeerawo kwa people power. Nti okuviira ddala Bobiwine we yajja, even before actually we yajjira ku national stage, okuba nti abeera omuntu agenda okuba nga yeesimawo mu 2021 okwata omumuli okulembera abana Uganda emyaka 5 egiddako. Awo obuzibu bwe bwatandikira okuviira ddala wakati wa FDC ne Kyagulanyi. Kati okuvaawo obuzibu bwe Kyagulanyi ne bumufollowinga ne bwe yatandika omusinde guno gwa people power,
nti ne gumugoberera. We gwamugoberera, however, these people thought nti maybe alinga bwali after a certain period of time era nga n'abasinga ku ffe twalowooza nti ayingidde mu parliament kye kibadde ekiruubirirwa kye kiwedde fine, let us all go back to bed. Nti biri ebirala ebyoba president tumanyi ani aliwo okulwanyisa Museveni for the rest of his life. Nti Besigye. Now, if you look back at the history, ojja kulaba nti Besigye yayimirira katuuti, I think it was in Bugiri, naga nti ebyange byonna byonna nabimala nabikwasa ono. Yeah, he spoke that word, but what did he really mean when he was saying those words? Kitegeera nti ebibye byonna yabimala. Besigye made that statement. Era ye statement abasinga ku ffe gye tukozesa oba abantu abasinga bali mu papa gye bakozesa eyalinga gye tuyita endorsement Besigye gye yakola eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti ebintu bino ebisinga si byakusaagiramu, with all due respect to Colonel Dr. Kizza Besigye, nti yali akimanyi nti ekigambo kye yali ayogera bannayuganda baali tebagenda kitwala nga kya lusaago. And the statement he made, it was open to multiple interpretations. Now, depending on how you interpret it, the biggest problem we have today is baganda bafe abasinga bali mu FDC, they have failed to come up and address that comment as well. Eyokuba nti omuntu ali ku helm oba ali waggulu mu kibiina kyabwe yavaayo na endorsinga Kyagulanyi ng'omuntu gwakwasizza omumuli okuba nti alwanirira ensi yaffe Uganda, omulimu Besigye gwabadde akola. It didn't mean nti Besigye agenda kuva mu struggle. No. What it meant is nti Besigye yali apasinze on platoon ku muntu omulala omuvubuka asobola okukola ate ye byatasobola kukola, meaning ye ajja kuba mu background abenga atambuza ekintu. If any FDC person comes to you, mubuuze omukulu we yali ayogera ebugundi ejjinja wazijjinja oba bugiri ku stage, what did he mean ng'agamba public, n'abeera ku record n'ategeeza olukuŋŋaana lwonna ng'oli ku record gwe ng'omukulembeze, tugambe nti yali asaagamu busaazi? Nedda. Kakati wamala okuwa omukulu Kyagulanyi endorsement, whether yagimuwa nga takkiriziganyiza na kibiina kye oba nga akkiriziganyiza, Katonda yamanyi. But the fact that he made that endorsement, it has come back to haunt him and the political party that he is leading as we speak today. Kakati kitutwaliddemu naffe abawagizi, ne kitutwaliramu n'abaali aba FDC nabo abasinga actually we baawulira statement eyo ne bacrossinga. Will you blame them? Naga aka omukulu atugambye mbuno kati Kyagulanyi yaliko kanaffe tugende eri. He made those statements nga amanyi kyategeeza. Okuleka nti mukulu Kizza tumumanyi kala amanyi okukyusa mu statements ze. But anyway, what am I trying to explain to the people today? Nze kati njaga kubeera realistic. You know, some people might say, depending on one's opinion, some people might say, we do not need Besigye, we don't need FDC, we don't need anyone. Fenga people power to emalirira. But on the other hand, I will look at what Kyagulanyi yengo omuntu who is at the top, because I know byagenda byakola oba byayitamu ffe tutayitamu. So Bobiwine as a person and as a leader of the movement is going to know on his actions and the way he interacts with different opposition figures and what they are actually trying to work out. Yes, muyinza okuba nga temumwetaagisa Besigye ng'omuntu, which is okay. Muyinza okuba nga temwetaaga Mugisha muntu, which is fine. Muyinza okuba nga temwetaaga all these people, bonna temubeetaaga. Now, as people power, wetuvayo ne tukola statement, we do not need these people. It means that if they don't come to us, then we shouldn't complain, because we don't need them in the very first place. So what does that mean? So what that means is you let these people that you don't need go and do their thing, and you also do your thing. The same applies to Museveni. Whereas Museveni kale he's in a different category because he's the one we have to run so kujjako.
tetuyinza kugamba nti Museveni agaanye okutwegattako oba NRM baganye okutwegattako, of which kale waliwo n'abatwegasseeko abawagizi naye nga bawagira enkyukakyuka. But if you say that NRM tetubeetaaga mugende, fine. Kati we baba bagenze, you cannot dictate what they do with their living over what they do not do. It's just like you saying, ngana bo banadde ine babagamba mu aba people power tetubeetaaga fa FDC, mu aba people power fa NRM tetubeetaaga, mugende eri mu people power ya tetubeetaaga. Kakati ate abe NRM tebayinza kuva ine batulagira kikyakkola. You get it? So now, if we come to that point and agree that we do not need FDC, we do not need all these chaps, let them do their thing, and let us also do our thing. Good. So, by doing our thing, it means that let us concentrate on mobilizing masses, taking them to the polls, tubasomesa okulonda n'ebintu ebifanawo ebityo, tubategeke okubanga bagenda okulonda nti kale. FDC nabo bakole ekyabwe nti ki banaye tumobilizing abantu bagende ku street bekalakase defiance da nti kale. Aba Alliance for National Transformation nabo ne bagenda mu kyabwe nti naffe tugenda kutuula mu negotiations to negotiating M7 out of power. Good. Deep in Evayo yesterday, Nobert Mao n'agamba nti naye agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Ye janguza abike emipiira, no problem. Nze kati wetunulira ebintu bino nseka nenga nti okay, because the thing is this, like it or not, whether these people join us or they do not, whether they come on board or they do not, the fact should be nti we focus yaffe eri kuba nti no tugenda kulonda 2021 tujjeko Museveni. Now let me give you scenarios. Obutakolagana mbibiina, obutakolagana mbantu, oko ekyo kintu kiri mbutonde nga ffe abantu. We all don't agree. We shall never agree on strategy. We can agree that yes, we need to take Museveni out of power. But not everyone will come and join you in your defiance. Not everyone will come and join us in the elections. That one I've actually kiriza. Because for the past almost 2.5 years, these people have refused to come out and sit on the table and table their demands. Kuchichiche bagala okubanga bajoininga people power. Because people power is the one with the leverage. If you go back to 2000, nga Besigye yakaja. Was it right for Besigye to go and negotiate? Was it right for Besigye to go and negotiate with the Johnny Sebana Chizito? Was it Johnny Sebana Chizito? Okay, with Chapa Kaluhanga. Or was it right for Chapa Kaluhanga to come and negotiate with the Colonel Dr. Kiza Besigye in 2001 and tell him, look here, I admit into Gwaina support, you have everything. Nayeze no demands zenjagala for me to sit with you, for me to be behind your back. So the point in time where we're speaking today, point in time jetwogerera mulero egamba nti fetu ina leverage. All people power ina leverage, of which everyone sees that. Now, what do people power ina leverage? So other political parties should come on the negotiating table. We were going to negotiate on the table. They are free to do whatever they want. Yes, they are free to do whatever they want. Oba Simba o oba bakola chi oba joining Museveni, that's their right. Bagende bakole ekyo. In a struggle, everyone teri muntu struggle different people by nebigendererwa byanjawulo. But they all are working towards the same goal. For example, in the 60s, 70s, in Black America, do you know how many groups of people that were fighting for the rights of Black Africans? There were a bunch of groups. Waliwo echaba Black Muslims, Elijah Muhammad and Malcolm X and all these people. Abali bamenyikidwa Nation of Islam, bali balwanirira ddembe ly'abaddugavu. Then netuba n'ekibinja ekyaba the Right Reverend Jesse Jackson, bano ba Al Sharpton, netuba ne ba what's his name, MLK, Martin Luther King Jr. Abo nabo nga balwanirira ddembe ly'abaddugavu. But what is funny is, into the Nation of Islam, ate yali tekwatagana ba Malcolm X.
n'ekibiina kyabwe ekyabagundi ne bagundi ba Jesse Jackson, the Rainbow Coalition, they never worked together. Waliwo omusajja bamuyita James Baldwin, yali muwandiisi. These were people who wrote about the black people, ne bawandika ku ddiini and all this kind of thing. James Baldwin naye yali mulwanizi wa ddembe ly'abaddugavu, but he was very critical of the Malcolm X's and the MLKs. But for all these were very prominent people, but they were all fighting for the liberation of the black person in America. Okakana, because the Malcolm X's idea, the Nation of Islam's idea was tulina okukola buli ekyetaagisa, even if it means violence. Twalina n'ebibiina ng'ebyaba Black Panthers. Era ojja kulaba ekibiina ekiriwo ekyolwaliro Black Lives Matter kiva mu ba Black Panthers. So, for them, nga bagamba nti, yes, we have to go out there and confront them. In fact, Black Panthers were labeled as a terrorist organization. Now, all these groups of people balinako surveillance. All these groups of people never worked together. But buli omu yalina ekigendererwa ekikye. Era ojagenda okwekakanya nga Malcolm X at some point in time, and the Nation of Islam, they were attacking Martin Luther King. But Malcolm X also, alina omulimu gwe yakola, naddabulula Abamerika byaddabulula. In the end, by the way, when Malcolm X bwe yafuuka natandika okufollowinga Orthodox Islam, he went and even met MLK. Ne batuula ne boogera. They met just once. But in the end, they were all shot and killed and assassinated. Malcolm X was assassinated. Martin Luther King was assassinated. Abasinga bonna abali mu Black Panther bonna baba assassinate babamalawo. Everyone. In Zimbabwe, Robert Mugabe and this gentleman known as before they merged ZANU and before they merged ZAPU and ZANU, both were fighting for the liberation of the black people, or for independence. Mugabe wamala okuwangula n'ekibiina kye ekya, I think it was ZANU, n'atandika okuba mwerabidde guy oyo owegundi Matebeleland bamuyitani oyo gundi Nkomo, Joshua Nkomo, n'agende Matebeleland n'akuba abantu ba Joshua Nkomo. But all these people were fighting for the same thing, liberation of the Zimbabweans, but they never agreed on strategy. They badifaringa. So when deferred, Mugabe yagamba nze kannemere ku mulamwa, I will get the people out there, I will win in the parliament, and Mugabe won in the parliament. Mugabe wamala okuwanira mu parliament, Joshua Nkomo n'agenda mu kyalo kyabwe, ekitundu kyabwe Matebeleland, they massacred them. Gye bayita Gukurahundi massacre, something of that sort. We bamala bakuba ennyo ne babatta. Then they decided, Joshua Nkomo n'agamba abantu bange mu kifo ky'okufiira obwerere, let us merge. N'alyoka akkiriza, and they merged. N'ekifuuka ekibiina kiyitibwa ZANU PF, kyetulaba olunaku olwaleero. But what is the point I'm trying to bring about? The point I'm trying to bring about is, I know we are looking for unity amongst these people. It would be good. Kijja tuyambe okuba nga tetukola na discussions zino. But the problem is, we should also acknowledge and agree that if these people are not going to join us, we should remain on our course of action, which is to kulonda. Because these people, what they don't want, because today if you ask FDC, what do you want from people power? What was that people going on? The Honorable Kizza Besigye. What do you want? Chichicho Yagala. Why have you unleashed a tirade of thugs about Facebook? And above my Dr. Stella Nyanzi, above my people power, everyone above my fuck over fee. Why would you do that? Why would you do that? Chichicho Yagala, what are you trying to accomplish? What do you want as a party? That is the multi-million-dollar question. Because tebajja kugamba nti baagala bukulembeze. No, they don't want it. Tebajja kugamba nti no twagala oba twagala. Wabula, their word is one. From my understanding, baagala kumobilizing abantu bagende ku street bekalakase bajjeko Museveni. Okay, wamala okuvaako. So we hold elections, right? So should we trust you to Amalo Kuvako? You guys are going to get in power and hold elections? So if that is what you want, if this is Chukolanga Yunga Tega Sena people power,
If what people power wants is to kugenda mu kalulu, people power can also do that without having FDC on board. It is possible. Everyone can take their own ways. But in the end, a strategy and a winning, you will see people coming back to diverge. Babenga atebega takweno the winning strategy. The problem in the gender war it is ideology, and it is strategic. The problem it is on how we take Museveni out of power. Because FDC yegamba, if you hold elections, no kiriza Museveni ne mugenda naye mu kalulu, oba omuwadde legitimacy. And I understand the psychology in that. But on the other hand, people power yegamba, iti no. Lwaki ogamba nti nina akalulu tekayinza mujjako nga gwe wekka gwe abadde yeesimbawo for the past 15 years. Lwaki tetukozesaako, lwaki tetuwanga abantu abalala chance ne tulaba how it works out? Why wouldn't you like to give a chance to some other people to to contest and see how it works out without you being in the picture? Kati wemutuka ku point eyo, they do not want to negotiate further. They don't want to negotiate further. Kakati we tugenda into defiance, or we tugenda into the streets and protests, and we protest from Monday. The next 5 years we protest. The next 5 years, for 15 years, the tuba gatukola protests izoka nga tubo ikotinga bululu and all this kind of thing. What will happen? Should we also now go back? Because at the end of the day, to struggle. No. If you decide, Kakati, it is your time for you to try out a new strategy. Try it out. People power webanga yakajanga yingiridde mu kalulu nga nawe we wakayingira mu 2 you either join people power no gamba nti kankuyambeko mu kalulu nina mistakes ze nakola for the past 15 years mu kalulu jangu tukolagane ffenna inkulage mistakes ezo tukulage loopholes ezo, then we tuzipatchinga, then we can take power together. Now it leads us to the next question: what is in for people power and what is in for Besigye, depending on who has the leverage. For example, if it is people power today that has the leverage, Besigye naija nagamba, what FDC naija nagamba, okay, I will give you the tricks on how to win the election, but this is what I want. From my own understanding, okay, we might not even reach that point from the look of things. Past 2.5 years, failed to negotiate. We might not even reach that point, unfortunately. Kakati, wetuba to point here. What kind of demands would Besigye table so as to join the struggle? Because I'm analyzing all this on the backdrop of Dr. Stella Nyanzi's post je yakoze ku Facebook, ne backlash je yafunye from FDC guys, bamudisowninze ne bamogerako ebyawa all this kind of thing. She's fine. Because Stella Nyanzi yagamba, these people should come together, should unite. Bobiwine abere president, oba Besigye abere vice, oba abere prime minister, Mugisha Muntu abere whatever, vice president, bichi twala tugende. Oshitegera. Then badine ba abantu ne bakambo wala. So kakati, of course, if Besigye is to come on board, he will ask what is in for me. Oshitegera. So for me, I think, from the look of things, because I see Bobiwine visiting abuli wa opposition in Uganda, it looks like there are some negotiations going on. Nenga waliwo ekisibye ebintu bino byonna somehow somewhere. Waliwo ekibisibye. Because we can't be here gamba Besigye kino naye ate nga tulaba Bobiwine agendayo n'amu meeting. So whenever they meet, tebaddawo okutuula nti wannaye wanyedde kyayi kyayi omuwulidde kyayi awoomye njakudde ekyatwongera okunywa kyayi. Do you think if Bobiwine goes to meet Besigye, they are speaking about tea? Inti mwana akatiya gasi bakankuba gwego basenga okuba tiya gasi naye ego bali bakutidde magere simanyi bali bakutiddewa akuba concert no. Do you think that's what they're discussing? Okay, because they want us to put these things into perspective, to be remarkable enough and try to think, put yourself in Besigye's position as well as put yourself in Bobiwine's position. Why would I go and visit Besigye just to take tea and talk about tear gas and these things? Do you think they are just meeting just for, and even take pictures? I think there is a purpose why Bobiwine is meeting Besigye. It seems that there is
waliwo something ekibasibye, waliwo ekintu ekigaanya okutuka. Because I've been following abantu abasinga aba people power nga ba meetings at Dr. Kizza Besigye. Some of our coordinators in America, they met Besigye. They must have had talks. Some of the people power supporters abali mu high command, they have written articles about Bobiwine and Besigye. Shegera nga boogera ku unity. Stella Nyanzi comes out of prison, says, oh, President Wangaluwa Bobiwine njagala mulabako. Later on, FDC is also there. Ogenda okulaba nti Stella Nyanzi alinga uniting factor between FDC and people power. So Nyanzi wavayo n'akola suggestion. You know, these guys come and hop onto her. Very personal, really very nasty. I mean, why would you really abuse Nyanzi to that extent? And all this kind of thing. It's really unfair. But the question, biggest question is, I've never seen a party, a Chimina FDC, just being constructively criticizing constructively. What do you want? Chichiche mwagala. FDC eyagala chi. Omukuru Kano Dr. Kizza Besigye chichicho oyagala. All these people good. These FDC warriors, Banyanjula, Ghana, Semuemba, everyone, TVO. I want to know, what is it that you want? Ghana, I can sit down with an FDC chap and we try to break things apart. Because number one, you are not interested in the presidency. Temulaga ati no wa president mubagala. At on the other hand, mugamba ati no, Bobiwine is not fit for presidency. Kakati mwemuina president chali fit. Gwe muba mutuletera mu mutuwe ate nga mugamba Besigye naye kenyi oba president tabwagala. So I just want to understand things cannot get more confusing than that. The biggest question you have to answer, what do you want? Fine, okay, they will tell you we want Museveni out of power. Oh, now that is a good step because people power also wants Museveni out of power. Beyond that, awotebasukawo. So after taking Museveni out of power, then what? And how do we take Museveni out of power? Well, they will tell you through defiance. Fetuja bagamba fetugenda kukozesa kalulu. So can't defiance and kalulu work at the same time? Okay. Everything at the end of the day, we shall need a leader. So for them, they sense, that this is not the time to show who is interested in leadership or not. This is the time to take Museveni out of power. And what have you been doing to take him out of power? Because what you're doing is you're not trying to mobilize people power. You're not trying to mobilize Bobiwine and everyone into your defiance campaign. Because defiance campaign in Mwajit at the time you went, nemutandika okuvuma Bobiwine, leading a campaign eyali very vile. Eyokuba nti mukuba Bobiwine ne people power n'okusinga abaNRM bwe bakikola. You actually became part of the problem. Because number one, you offered no solutions. And they always say if you have no solution, then you become part of the problem. Because you don't offer any solutions. So that makes you part of the problem. Unless if you come up with solutions easily achievable in the shortest time possible that we have, people are not going to listen to what you have to say, unfortunately. So sort yourselves out. Stella Nyanzi is very innocent. Some people are going to come out and say, oh, Stella Nyanzi, government yamwadde million 12 zeyawangudde. Okay, kale, bamwadde 12. Today kuza Ingrid zebamwa recently. Bamale bamukwate ku bbeere. Ingrid bamuwa oba million oba mmeka, oba 16 oba 2. Just last year, bamuwa 12 ez'okumukwata ku bbeere. N'agamba nti n'okumala tezimaze. Oyo omusajja mukulu Lukwago naye n'awangula ssente, n'awangula emisango egyali gyasibedde almost emisango nga 3. Ne bamugamba nti no KCCA ino omuyirira. Nga tetwabagamba nti no kakati Museveni abali wadinze. We didn't say that. So ekyo ekiriwo. So guys,
ebintu bino ebiriwo ebigenda mu maaso bigezaako either kubuzaabuza our road to 2021 n'okulonda, oba bigezaako kubanga bitufuula bize ku bintu ebibanga bitujjamu oba bitumalamu amaanyi oba bimalamu abantu amaanyi okubanga balonda and all this kind of thing. The biggest weapon, let me tell you one thing, guys. Ekintu kiri kimu Museveni kyatya. It is if people turn up in big numbers to vote. Kyekyo kyokka. You turn up in big numbers. Be ready to endure. Amidst COVID-19, these people have devised the strategies. Bagenda kubagamba polling station tekusukkako bantu 10. Bariseewo ebyokulondesa. Bagambe nti balina okudisinfectinga obululu. Balina okudisinfectinga pen every time someone uses it. All those things kati tulina birowoozaako. That is if we do not find a solution for COVID. So these people will come up with such strategies. Nga bagamba nti kakati pen bagikozesezzaako naye kakati tulina ogiyisaako sanitizer. Kakati abantu baba baagala kukola kituyita voter disenfranchisement. Kuba malamu maanyi bagambe wano nduddewo ebbanga ddene kanzireyo n'ewaka. Mbikoye ebyo sigenda kusimba line lunaku lulamba mbungenda kulonda. So people will move out of the queues bagambe nti okay kanzireyo ewaka nnonde. The biggest thing kitulina okukola is, as people power, mobilize voters. Mobilize people to go and vote. Chechoka. Because if you're talking Museveni out of power through the vote, tetulina kutuula ku our butts okay, people will just go and vote, people will turn up and vote. No. Whatever we do, chino kubanga making sure until we are mobilizing people to go and vote in big numbers. Vote, 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 vote. So, ebya COVID mubiraba, malesi we following nnyo naye mbadde ndi nnyo ku bya gundi ku by'okufa kwa president yasookedde ddala okufa corona oyo we Burundi Pierre Nkurunziza ne muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga kama Katonda abawumuze mirembe. Jeno Kasirye Gwanga ebintu byensi byewuunyisa. Guy yafudde COVID, that is the truth. That is coronavirus gwe yafudde. I mean, no doubt. Nkurunziza naye batugambye heart attack. If you read the reports, Nkurunziza yafudde COVID. Because mukyala we, a few days later, a week before, baali bamutute Nairobi omujjanjaba mu kanyonyi ka Amref. On Saturday, Nkurunziza yali ava okuzanya volleyball, n'akomawo ewaka nga tassa bulungi n'aziira bam n'afa. But how will Nkurunziza be remembered? Ono yali Nkurunziza, I mean, these people are really bad. They are really terrible. Ate nze kisinga okunnuma kyekyokuba nti tulaba kana akabiina ke bayita African Union. Kabol kabiina kaba kakuni yaba mafia like eyaba mafia abakulembeze abo mu Afrika abagala okwekuumira mu bukulembeze era obedda baweereza zi RIP mwerabidde Nkurunziza bye yakola mu 2015 nga bagenda mu kalulu ne batemula abantu okufaako obufi. Mwerabidde Nkurunziza yakwata abaana ba primary ab'emyaka 8 n'abasiba for almost 30 days ne babagoba no mu ssomero lwakuba they doodled his picture just because they put there bamusiiga obulevu ne galubindi. A president nakwata abaana ab'emyaka 8. You arrest 8-year-old kids? Is that how Nkurunziza wants to be remembered? Abaana abamu opposing oba abamukubya abamududolinze n'abakwata n'abasiba ababe ate n'abaleta ku national events n'atandika okubawa ebirabo olw'okuba beeyisiza bulungi. He rewards his daughters. Nakola gundi namba n'agamba ono muwala wange yeeyisiza bulungi ewaka yayosezza ebintu akomawo ewaka n'ambuuza muwadde ekirabo ne bbaasa y'essente. Yoyo omusajja wammwe aliwadinga bakyala be. Akiwulira kakati yoyo Nkurunziza
adda kuba political opponents bonna Burundi wali tewasigaddeyo political opponent yenna bonna nga either nga bali wansi 6 feet under oba nga badduse bali waweeru wa ggwanga. Kyovula abana abasajja bano ba dictators abasinga never go into a deal with them. If you try to merge your political institution, or if you try to merge your struggle, no gamba, okay, fine, bidi to be a bide, katukolaganire wamu. That is the number one trap je baba kusudem. Gundi Joshua Nkomo yachikole Zimbabwe. Na kwata ZANU PF, na gata zapu na ajigata mu ZANU ya Mugabe. Nchokanga yakamala okubakolako massacres gora kahundi massacres yabakolako mu Matebereland n'abatta. Then Nkomo n'agamba okay tewali buzibu, let us tugatte ekibiina ZANU PF. Webamala okimajinga ne bakikata into a one party system guy yabafuga paka watuusizza okufa. Ne Burundi we bakikola. These guys these bali opposition ekibiina kyabwe ekyabahutu bakikwata ne bakiyingiza ne bakigatta. Nebaga kale ebyokulwanyisa tubisudde wansi biki katuyingire politics tubeere nga abali mu opposition and all this kind of thing. Kasita yabayingira omu ku omu pa yo Nkurunziza. What is wrong with African leader? I mean, zabakulembeze ba Africa wallahi bannemyo tegeera. For the past couple of weeks I've been trying to study about these leaders. Nebo nache bakola chechimu. How to be an African dictator is a script yomuja following. Number 1, limba abantu. Tuzze kubanunula twaba jambubi abakoloni number 1 limba abantu. Ekyokubi look for a common enemy. Who is usually common enemy tabera mu Walabu. Tabera mu Pakistan oba mu Yindi. No. Common enemy bazungu. America ne Bungereza. Ntie. Naye on the other hand, we waba wa aid ate aid bamutwala bamukwata. Number 3, elevate your tribe. Kwata aba tribesmen bo bokuteeka ku mwanjo bokulembeza families abakona ab'emikwano. Ekikaacho kyonna wo omala okimalayo kati kwata abaddiridde ekikaacho abakyefaananyiriza nabo bongeremu. Kakati bino ebika ebitakukkiririzaamu tribes ezitakukkiririzaamu ezo kalakata kuba zonna wansi ojja kukiraba. Gundi yakikola oyo era Zimbabwe kyekimu, Uganda kyekimu, Northern Uganda mwabiraba, Sergeant de Liberia mwakiraba, kyeyakola bamandinka na baki, Equatorial Guinea nayo kyebakola kyekimu. Kakati bebatebe tulonda ate ne bagenda ne batuula ku African Union. Mbukati ye chairman wa African Union mbukati munabo bavuddeyo George Floyd America. Kakati George Floyd teri mukulembeze wa Africa ayina lukisa kuvaayo n'asituza empale ze n'ebyo aircraft sibyabwe n'ayimirira mbu ayogera ku George Floyd. No mukulembeze wa Africa ayina gundi eyo. There is no one. Gwe mpaayo omu gw'ogamba. Okay, with the likes of few people abangabano, mukulembeze we Botswana, because in Botswana you can say, Botswana is a democracy. But even a country like Kenya is not a dictatorship. Kali nayo elinga kali democracy wecho kali simbi nyonga Uganda. This type of brutality okulinirira dembe ko lyobuntu ziri mu categories. Tuyina bali abali waggulu eri ba Museveni, kuba kati Museveni toyiza mu comparing na Uhuru. Whereas there is also police brutality in Kenya, naye brutality in Kenya toyiza ji comparing na ya Uganda. I think mu East Africa Uganda fetu singa record MB. So kakati teni mukulembeze wa Africa ayina kuvaayo n'atandika kuwoza free George Floyd. Kakati wabanga awoza anti kale George Floyd, justice for George Floyd. Kitegeeza Bobiwine wabanga akubiddwa amasasi ne bamutte Uganda. Omukulembeze oyo we Kenya still abayina okuvaayo n'agamba justice for Bobiwine in Uganda. Lwaki wekituuka ku America mujja mudduka. Naye wekituuka ku bakulembeze abantu abatukwatibwa n'abattiddwa mu Africa temubaako na kye mwogera. George Floyd atulumye nnyo. George Floyd. Abantu abayina olukusa okwogera ku George Floyd in Africa be baffe bannansi bemutulugunya kuba bannansi bangi nnyo ba George Floyd bangi nnyo abali mu Africa. Very many. Ejjo waliwo ne omusomesa gwe baakubye amasasi emukono
George Floyd bamukubye amasasi emukono omusomesa wa People Power bamukubye amasasi bamuse Kenya bakuba omwana wa myaka 7 amasasi bamutta Burundi ono omusajja agenza okufa teriyo n'abantu bakaaba they are not crying chuka yeyita nze musajja wa Katonda nze ki bannange yeyita pastor oyo mulaba musajja mugabe oyo musajja nkuluziza bagenda okusamba omupiira we basamba omupiira yali agenza okusamba omupiira n'aba Congo balina abadde ne team ye nga bagiyita Hallelujah FC nga ye coach ye manager oyo nkuluziza nga ye coach ye manager nga balina kwaya gye batambula nayo gye bavuga nayo eya Hallelujah FC naye lumu bagenda okusamba omupiira gwa charity n'aba Congolese refugees kuba kakati bano abarundi bo baali bakimanyi nti president we gundi tomwatakinga we muba musamba akapiira tomukuba ndobo ate womulaba nga atuuse okumpi ne goolo muleka ateebe ye nkuluziza nga watuuka ku goolo wati ye gwe goolo kipa gwe n'omugaano otteeba nga tugenda kusula. This guy was bad. Kakati munnange abakongo ba refugees ne bagenda ne bakuba nkuluziza endobo ne bamugaana otteeba nga tebamanyi drill omupiira kasita gwaggwa byali recent wano 2018 ne babayita mujje manager ne bamuyita ne bana abaali befuula nti bakuba nnyo endobo babasiba. They were arrested and imprisoned lwakukuba kubeera lwafa on the president. Olaba president akwata mwana asize ekifaananyi kye n'akisiiga mu galubindi bw'ati kakati ate gwamukubye endobo ku kisaawe. Yubi babakulembeze ba Africa. Oli agenda kutta bagundi oli kasita yafuna obukulembeze. These people kasita bayina excitement eyembye ennyo nti buli we bafuna obukulembeze buli yali yayagalanga okukolako byonna aba ayagala abituukirize essaawa eyo. Oli yagenda ng'akwata baganzi be yali obanga wali muganzi we buli musajja yali akwagaddeko bonna ng'abatta busse. So ng'ebya Floyd we bigenda maaso teri mukulembeze wa Africa era we mulabayo yenna jeye ekitwe mbu ayogera ku George Floyd mu mumperezo wano kyobola babamu bagezi basirise tebabyogeddeko ebyomu America kuba bakimanya abantu baabwe bajja bakalakata. Neno olaba abantu nga bavaayo baleeta M20 Nkurunziza RIP. Okay fine, RIP omufuta yogerwako kibi which is true. Naye empisa gy'oyisizaamu abantu bo almost 3 ag'abantu bonna ne gifa. World Health Organization n'agigoba mu nsi ye. Ba observers we baali balonda aba international observers babagoba n'aba East Africa nabo ne babagoba. Ye Burundi n'akwata omusajja we gwe yeerondera ndiyishimye mbu yabafuga yabaddako yagenda okutambuza ebintu bye n'agamba nti buli mwezi bajja muwanga $50 ejja $. Balina omuwanga omusaala ne bagiyita oba golden ticket oba golden landing byonna n'abyezza which is fine. Kyokka ng'ensi abantu baavu abarundi baavu okufaako obufi. They are poor. Zibannaye Africa Katonda musabe busabi naye ebintu cause ebintu si byangu. Mulaba mmwe kambabuulire olaba omwana ono yafudde. Waliwo statement abantu gye bayogedde ne bagamba nti okufa kwa George Floyd n'engeri gye yafuddemu si kipya. Negamba kiki kale uli ono wayogera ali insensitive tafuddeyo ku bantu oguyinza otyo okwogera nti okufa kwa George Floyd na biki si kipya. Negamba okay kampulize nagamba ebintu kakati mwe mutandise kubiraba bulabi ate ekitandise okuba nti ekibaleetedde okuba nti ebintu bino kakati mubiraba kyekyokujja kwa social media kyekyokujja kwa amasimu agakwata ebifaananyi
kyekyokuggya kwa kamera okubanga kamera buli wamu weeziri. That is why now these things are getting exposed. Bantu bangi nnyo abafanga George Floyd bali eyo, naye kamera bwe zinaatuukawo n'abantu kasita banaategeera engeri yo zikozesaamu, bino byonna byonna bigenda kuvaayo biwaawaaza ensi nti gyebiri wansi eyo mujja biraba. Ne ngamba point gy'oyogedde enkulu, ne ngamba wano key point eri emu gye tulina okutwala, si kufa kwa Floyd, si ngeri gye yafuddemu. The real key point in that statement was the camera. The camera. Kigambo ekyo kya nnyukuta 6. Kigambo kya nnyukuta 6. Naye whoever invented the camera teri mukulembeza amwagala mu ssaawa zino. Whoever invented the camera yaleetera ababbi. This is the worst time to be a criminal. Kino kye kiseera ekikyasinza okubi omuntu okuba omubbi. It is the worst time to be a criminal. Gwe buli woyita kamera zikwata, buli woyita kimu kikwata. Just imagine singa kamera zino n'okubuusibwa kwe tulina olwaleero ne internet ne social media singa byaliwo mu 1998 awo 97 we twagendera e Congo, olowooza byandibadde bitya? Singa byaliwo mu G8 mu G7 nga ziri widespread and everything, olowooza kyandibadde kitya? It is the worst time to be a criminal. It is the worst time to be a dictator. Kakati naye ndaba waliwo baganda bange abeefudisi bagamba waliwo omukyala gwe ntera okulabaawo ng'ayogera, yagamba nti abapipa pawa obuzibu bwe mulina, Museveni mumuliisa ebijanjalo mubiriisa mpisa okumuggyako, nti ate tutya nti mwe mulowooza we munadda ku social media ne muddaawo ne bukamera bwammwe ne mudda mu zi live video ne mwogera ne mukola biki, mwe mulowooza olwo lwajja okuvaako? Tulina okuba abasunguwavu, tukwate egundi tugende ku street tumukwate tumuggyeko, tubeere basunguwavu. Wali obeddekaawo n'onyiika wala n'oba nga onyiize nnyo oba n'onyiikaala nnyo naye n'otandika kuseka busesi. Kakati ffe twava mu kunyiiga ne tuva mu kukyawa Museveni ne tutandika kuseka busesi. Era oli ojja mulaba nga aseka, si nti aseka lwakuba nti no, it is funny, no. Or reaching a stage, I don't know how they call that stage. Naye reaching a stage ey'obunyiikaavu n'ey'obusungu n'owuyanga bukutuddeko n'okaaba naye n'otandika kuseka busesi. So kakati this person said that, nengamba okay. Naye kakati gwe kennyini oli ku social media kwoteekera ebirowoozo kuno. Gwe kennyini owooza social media tegenda kujjako Museveni. Gwe kennyini owooza Museveni tetugenda. We are not going to tweet Museveni out of power. We are not going to Google Museveni out of power. Internet terina kyegenda kukola. Kakati internet webanga terina kyegenda kukola, gwe weefudisi ogikolako ki? You see, that is the problem. Internet mediums zino ze tukozesa okulwanyisa okujjako omusajja, the people are bashing them. That is why it is hard. It is going to be hard. Okay, it's not going to be hard. If Besigye and Bobiwine agree, the better. But if they disagree, still these things, they are lame arguments. Abantu bano ze baleeta zezigenda okusigala nga propping up. Because that is so lame. If you feel that social media is not going to take Museveni out of power, gwe lwaki togenda n'oconcentrating ku kiri ekigenda omuggyako? Maybe it's not going to take him out of power. It depends on how you use it. Gwe wano ku screen oyinza okuba otulaga nti okola live naye mabega eri ng'oli mu kukola bintu birala, oba olaba TV oba muli mu kwekwana oba waliwo akwogereza nomala obudde bungi nnyo nga bakwogereza. That's not bad. Era oba ogikozesezza okulaba ng'ofuna omubeezi, which is also good. It's something we need in life. Nira oyo asobola okusalawo. You see, social media era nti most people might decide era kubanga era kwekwana. Actually, that's a very good example. Nti some people might get their
ojajja kufuna omwagalwa we. Some might get them mu bbala, abalala bayinza obbajja mu church, abalala bayinza obbajja mu mizikiti. But there are also some people who go online to date. Omulala ayinza okugenda n'agamba nti okay, nze nja mujja ku online, nja mujja ku Facebook, nja mujja ku YouTube, nja mujja ku Twitter. Do you know how many relationships I've made ezibadde crafted ku social media nezi lasting more than the relationships zemusisinkanye mu mizikiti oba mu machachi? Very many. Lots of relationships. People are making relationships. It depends on how you use it. If you want to take Museveni out of power, you can take him out of power using the media. The biggest problem is one, it's ignorance. It is how you use it. The reason as to why TVO became so prominent, it is because the way he used his information. Najiteka ku platform and everyone was able to see. Nateka government namba ku bunkenke. Na bagenda ne bamuye mu tugo bakasoko okuwabira mu Uganda yonna. Ne bamuwabira mu mbuga z'amateeka olw'okukozesa obubi internet. Ne bamubabira ate mu court eri outside Uganda. Muwema nga obayo ali muwema amalamu wabire wano mu court za Island. Nga baagala nti bamu exposing. Whether he works for the government or not, I don't care. But that shows you the power of media. It shows you the power of social media. The power of the internet. It's not just even social media. It is the internet. Mind you, but before even Facebook, we had Radio Katwe, blog. We had Radio Katwe. Mwemugende mu searching Radio Katwe. Musome byaberangako. Because some people just think Facebook Twitter that's everyone, that's where they have started. No. Some of us, we started sitting and reading these things. The Radio Katweza akajja, Radio Katwe yatuza naduli obufofu nagenda ne mu court naga anti no ogomukutu bagubanning. I think Radio Katwe was banning you, but I think they they succeeded. Radio Katwe was there, and the information that was there, yeyitiza kuleka kyekimu. The internet. Without the internet, the reason as to why people do not like it, it is because engage uplifting the Chagulanyi within a day. Now it has taken Mukade wange Besige 15 years to build what he has built and fight against the junta. It only took Bobiwine 2.5 years. That is not something easy. And for the next person who will come after Bobiwine, it will even take less than a year for him to be accepted by the people. It will take less than a year. Mwemuzanyisa internet. You joke? It is stronger than any weapon that you know on this earth. If today you stood with Museveni, no mubuzanti Museveni, aba people power, tugenda kuba kwase, twagala osalawo ebintu bibiri. Okuba kwasa amamundu ne tanka n'ebyokulwanyisa byonna. Ne tubibawa, to equip them with all the fighting gadgets to zibawe. Ebintu bibiri twagala osalawo kimu Museveni. Internet. N'okubawa ebyokulwanyisa zonna, nuclear powers zonna tuzibawe, nuclear tanka biki emundu tuzibawe. Salawo njagala obakyuzingireko weapon yemu gy'oba obawa gye baba bagenda okulwanyisa. Ekyo ekibuuzo ne bamala bakibuwa Museveni, just saying for argument's sake, oba ne baba bakimpanze ne bangala nti nno abasajja bo baba tugenda kubawa ssente zonna ze baagala okukulwanyisa, tubawe ebyokulwanyisa byonna bye baagala, naye tugenda kubamu ekintu kimu, access to the internet. On the other hand, bakwate bamayanja bagambe nti okay. On the other hand, waliwo ne option yeno. Tubawa internet, naye tugenda bajjako ssente zonna, tubajjeko ebyokulwanyisa byonna, tubajjeko buli kimu kyonna. Kiki ky'osalawo okubanga obawa, era kiki ky'obalekera, era kiki ky'obawa. What do you think Museveni would say? What do you think Museveni would say? Do you think Museveni would say that mukwate sente zonna eziri mu Uganda muzibawe, mukwate ebyokulwanyisa byonna ebiri mu Uganda mubibawe,
tubisanye zabike emipiira. If he makes such a decision, n'akatini ennyo ke mbadde ndowooza nti na ali strategic enough nti alinamu ku magezi, kitegeeza nti aba takyagalina on my behalf. Omuntu wakuwa internet, the power gy'aba akuwadde ggwe oba togimanyi mu bulamu bw'ensi buno. Lwaki olowooza Egypt we baagwayo akatabangoko kye basooka okugjako ye internet? Lwaki we tuba tulonda kye basooka okugjako ye internet? Lwaki we tuba tukola ekintu kyonna kyonna ekiba kiguddewo kye basooka okugjako ye internet? Why? Today as I speak, 6 of my accounts have been closed by Facebook. 6 accounts. If you go and look for Fazil on Facebook, toina ojja kundaba. You won't see me anywhere. Nagulawo account eyasooka ne bagikuba, ey'okubiri ne bagikuba, ey'okusatu ne bagikuba, ey'okuna ne bagikuba, n'ey'okutaano nayo ne bagikuba. So on the 50th attempt, now I'm okay, let me create a page out of my account so that if they block the account, I can remain with my page. They took the page and the account as well. Why? Olunaku olwaleero ekibonyabonya Trump internet. The internet makes you or breaks you. The internet is what you make it to be. Mwababadde ku bintu bya George Floyd. They have blocked and disabled accounts and accounts and accounts. Nga ne wandika buwandisi kigambo nti white supremacists, wano wandika black lives no sake kigambo ekivuma. Boom! Account gone. Bang! 10 years todamu girabako. 12 years bang gone. Okola mukozi comment Facebook ngekuba ngekujjako. Whether your account is legit or not. Mugende musome. Accounts have been blocked and blocked over. I don't know how many accounts of people have been blocked or disabled. Because if they disable you on Facebook, or against. Do you know why the FBI is doing that? Do you know why the CIA is doing that? It is because of the internet. And the internet is being enabled with the advancement in technology. What are we talking about? The phone. The mighty phone. And the power of the camera. Within seconds, I just streamed. This is taking place here and there. Within seconds, the entire world knows. What are we talking about? The phone. Within seconds, everyone is aware. Within seconds, 54 states zonna zisituse zitandise okwekalakasa. Seconds. Tukuwadde sente zo n'ebyokulwanyisa. When will you transport them from Minnesota obitwale packet DC? How long will it take you? How long will it take you to transport your arms from Kampala to Gulu? You joke? Do you even know what you're talking about? Do you know the power that you to have a presence or access to the internet? Do you know the power you have? Do you know the access to information you have? It is not the government. Tetuli kakati mu Soviet era, tetuli mu Cold War, tetuli mu communism or socialism. It is the government that will decide on what information you see and what you do not see. Wesalira wo. Abamerica, sigazaye dakika meka 3. Almost nyoba 3. Abamerica, we bali bazimba internet yeno. Bazimba site gye bayita to. Mwabakozesa internet muizo okuba mu nsingo bimanya bino. Mark Davids yabimanyi. Naye bakola gundi bagita top browser. Kati top browser, if at all some information is blocked in your country, you go and log on to top browser, nekyusa your presence, ekifo ekyo ky'olimu n'ekikyusa, tugeze mayanja oli wano mu UK. Naye omuntu yenna akumonitoringa alaba by'okola, wabanga monitoringa kye tuyita IP address, obanga monitoringa ISP oba ebintu byonna binanga ageza kukulaba mayanja kyakola, osobola okwekyusa ne wejja mu kifo kino ky'olimu mu Bungereza n'obanga ali China ng'ebintu bino gy'obikolera. Abasinga kye muyita VPN. Kyenva mulaba kasita baleeta social media tax, abaana ne bagenda ne bafuna ke tuyita ka VPN.
kakati omuntu ow'omu kyalo ataasoma nako teyakola IT teyakola computer science. He didn't need to go to school to understand. Wabula word of mouth okayina okampe kakaki ndika VPN ntikakola ki ntikabba omusolo osobola okugenda ku internet nga tosasudde musolo nti ye nti anankayo kampe tukole ki tukakozese. Kakati n'ataasoma ka VPN akamanyi internet. N'ataasoma ka VPN akola ki? Simu eyo camera. It is the worst time to be a criminal. This is the worst time to be a dictator. Everything is on record. Kasita kigenda mu bbanga, we don't know even how the internet looks like. Naye kasita kiyingira obwengula ekintu ekyo tekigenda kuvaawo lubeerera na lubeerera until this world winds out. Oba gwe Desire Luzinda ng'ebifaananyi byo byafuluma, oba gwe Masake, oba gwe Sanyu Robina Mweruka, oba gwani, all your information is there. Kasita kibanga kyayingirako mu mukutu bwekiti, it's not going to be blocked, it's going to be there. Lubeerera na lubeerera na lubeerera. Kati gwe werudiyo owa amagye owa poliisi owaki abaana bo abazzukulu bannakasatwe bonna, they will know the kind of father you are. They will know the kind of great-great-granddad you are. And you know what? History does not forget. Sculptures were in Bristol, one of the biggest slave traders. Bari bamukuzisiza wano ssebo ebungereza. Ne bamuwadde sculpture wano e Bristol bagiteekawo. They did put it there. Of one of the biggest slave traders in the world. You know what happened? They took it down. You know what happened? It was thrown into the river. Society ensenu gwebadde enfuula ow'amaanyi ennyo naye nga y'omu omuntu eyenyigira mu kutunda abaddugavu. Sculpture bagitudde. How many years later? How many years later? You know how many years later? Over 150 years. 150 years. Over 150 years. Ekibumba ekyo nga kiyimiridde. Bakikutte ne bakiteeka wansi. Lwakwenyigira mu kutunda bantu. Do you know how the family feels? Gw'obanga wenyigidde mu kkuba abantu. Your name. One thing, Ugandans, I want you to do. Remember these people's names. That is going to be vital in the future. Remember these people's names. Remember their names. And when you remember their names, put them down on the record. When we take a internet, they will never erase that information off the face of this earth. And their children, their children's children, they will suffer. They will suffer the shame that their grandparents, and they will be paying for that. I have always never believed in the idea that you pay for your grandfather's but we are going to pay for this. This internet, we're going to pay for it. In Belgium, King Leopold III, yagende Congo, ne batima abantu emikono. Just because they were not producing enough rubber. If you come to Africa, if you go to the Congo, our neighbor in the east, Congo, King Leopold is a villain. How could someone do such a thing to human beings? N'abatemako emikono lwakuba tebaproducinze quotas z'obagambye. Just because you want the machines and industries to run in Belgium, producing rubber, osobola okuba ng'ovuga, osobola okuba ng'omanufacturing emipiira. You know what happened with King Leopold? Of course, because Congo was his own personal property. Nga onogamba nti nina akataka kange wali ekalerwe. For Leopold, it was his own personal property. Ngaji owninga. In Congo, you can fit the entire Europe konna n'okakwata n'okateeka mu Congo kajaamu. Europe yonna nga bw'ogiraba, Bongereza, France, Spain, Ireland, bonna bukwate bonna obuzinga obusi bufubite mu Congo bujaamu.
Congo yensi eina almost all minerals on earth. Ina uranium eyakuba bomb e Hiroshima ne Nagasaki in Japan 1944 yava Congo. 90% of the bullets that were manufactured and were used to fight in the Second World War, amasasa agogo nagona copper eyagakola ne iron ore byonna byava Congo ebyokulwanyisa ebyo. Olunaku olwaleero buli simu gy'okwata, buli mic gy'okozesa, buli remote gy'okwata, buli headphones z'okwata zirina munzijukize mineral eyo bagiyita batya ekongo gye balima bagiyita eyo gye bakozesa okukola components zino ze bateeka mu masimu. How do they call that mineral? Mujimpaawo kaninde message wano gye waliwo mineral eyo egy'ekongo ennaku zino ey'amaanyi ennyo bagiyita, let me just Google it here. Kakati eyo mineral bagiyita conflict. Okay. Bagiyita batya. Mumbuyire na bonna temubadde temugoberera. Mineral eyo ngyerabidde. Okay. Oh, bagiyita coltan. Yeah, bamuyita coltan. Coltan buli gadget oba saawa oba simu oba radio oba TV oba DVD player erimu mineral gye tuyita coltan. Coltan ava Congo. Mbadde mbagamba King Leopold yakwata ensi n'agifuula yiye nga yiye ng'omuntu. Leopold, his personal property, n'atema abantu emikono olw'okuba tebaproducing rubber coaters. You know what happened to Leopold when it Jews? I think he died in the early 1900s, almost 100 years later. Leopold bamukutte akabumbe kakali Belgium, abaana ne bakukwata ne bakatemako omutwe. They are going after these monuments. Now, with this discussion you choose, they are making this the West to own to their past. Because it is strategically made into abana bano tebabasomesa history no, the dark past of these people, the dark past of colonialism, the dark past of slave trade, imperialism. Tebabasomesa. Babasomesa simanyi Spanish Armada, simanyi lichi civil. Okay, mu America. In fact, in America, they will tell you that few students are taught about black history. Because those people were bad. Kakati, they are now being forced to hold conversations into should we wipe out the entire imperial history of our nations? Should we get the Scout Baden Powell? Scout mwalinga omuyimba Baden Powell Scout Baden Powell is our founder. Scouts and guides. He was a racist. Baden Powell. Kati fetwayimbanga Baden Powell. Nenga simanyi what Baden Powell means. Kumbe, he was Baden Powell. He was even a Sir Baden Powell. He was one of the baddest racists on earth. Statue ye kutaka omuskautu eyamutandika omuskautu and guides. Kutaka. So, wabaga gwe Museveni of this world, Nkurunziza of this world, anyone, gwe wefule nti oli w'amaanyi, you are leaving a footprint on the internet.
People have been murdered and executed and killed. You are leaving a footprint. The conversations are going to resurface 100 or 200 years later. For as long as this earth is still in existence. Echatuse kuba Baden Powell, Echatuse Bristol, Echatuse Minneapolis, and all these places all over the earth. Chija kuje Uganda. It's coming. It is gonna come. I don't know how long. But for as long as the record is there, how did these kids go out there and get to know it? Oh, onogaya ye Bristol no statue. Bulijjo bagiyitako statue eyo nga bakimanyi. Statue eyo. Katulinde tujamufuna. But the conversation has been there in the States. Ngabagamba, why do you get these guys? Bano bagayi bano ababadde dealing in slavery. Nga muba yiti musamu society. Omuntu omuddugavu n'ayita ku statue ng'agamba, your great grandfather oyo ye yakwatanga whiplash n'abakuba embooko. Gwe n'oyita ku statue ne bagamba oyo ye yacunya Kunta Kinte oyo. Walaba Kunta Kinte ng'adduka Toby nti oyo ye yamucunya. Nti kamulinde protests zitandike. Olwatandisa abaana bazinyonyeza buli we ziri. Ejjo eyono we Bristol n'alabe bagisikayo wansi. Nga munansonyiwa egundi yange ndowooza ejja late mukko. My voice ejja late mukko, so I'm seeing messages now, but it's okay. Oshigera kakati Baden Powell bani wonna betwayimbanga nalabye ne muganda wange mwanyinaze Nabira Nagayise Empala kati naye azuukukusa gamba bannange streets mu Uganda muzikyuse. You wipe out the entire colonial past. Colville Street muzijjewo, the Winton Road muzijjewo. Ogenda n'obuuza Colville Street etegeeza ki? The Winton Road etegeeza ki? Zonna muzikyuse. We are going to ask those tough questions. Newe balituuma omusajja nti ono bamuyita Kaguta Road, ono bamuyita Museveni Road, ono bamuyita simanyi yani ono omusajja yabba ssente Matiya Kasaija Road. Matiya Kasaija record ye yimiridde etya? If you name a road after yourself, I swear 200 years or 100 or 20 years later we shall go back to the internet and search. Okay, tell us Matiya Kasaija yakola atya? Aina said, was he an upright man? Aina said zonna ze yalya. Okay, fine, waba yazirya yeetonda nti nedda. Erinnya muli mujjeeko olw'oluguudo sirulwe. Ani yakigomyanga ennyo abantu ku mataka nti Museveni Kaguta Muhoozi Kayina Rugaba. Okay, Muhoozi ekizimbe kino bakibbulamu Muhoozi. Okay, Muhoozi record ye yali etya? Oh, yali avuma biki mutabani wa munene. Okay, ekizimbe mukijjeeko. We have time. Time is on our side. Not only us, but even our children. So if you're fighting in this struggle, you should know that. In the struggle, you'll weka. However long it will take. Police, LDU. How do you want to be remembered? Oyo musajja Nkurunziza yalina ekibinja ky'abavubuka aba LDU, the equivalent of LDU mu Uganda bagita mbona lakule oba mbone nakulu, something of that. Babaita the guided ones in English. Mbone lakulu something, a militia. Ngawe mulabe LDU tebagambwako, tebalina tebakwatibwako, bakolanga we baagala kuba abantu, kuchunya abantu bannaye baganda bange ekifaananyi ekyo. Kasita bakikuba nekigenda ku mutimbagano, abaana bo bajja kujjukira bagambe nti olaba oyo omusajja oyo yali akutte mundu. That was my grandpa. Abaana boyo bali bonaabona oba future y'abaana bazzukulu bwe bali bonaabona. They will not be the ones to blame but your actions today. Ebikolimo by'abantu nga muyina bingi mute mukiraba. Kansembyeyo obubaka buno nabadde mpuliriza omusajja bamuyita Al Shampton yabadde ayogera ku eulogy oba kukuziika kw'omusajja George Floyd. Omusajja Al Shampton ayina ebigambo bye yakozesezza. Ebigambo bino njagala mubiwulirize bulungi. Mujagenda muwulirize speech ye gye yakoze. Most people were complaining about George Floyd's past history. You see, wano wetugambira abantu nga Museveni, you have a chance. N'abalinga ye, n'abeerodiyo, n'abapoliisi, Abannayuganda basonyiye.
Ugandans are forgiving. They will forgive you guys. Own up to your wrongs you have done to these people. Mwetondere bana Uganda. Ate mu kwetonda kwammwe mulekeraawo okukola ebikolo byewe muzza ku bantu okubanga mubikola. Oba oli wero DU, oba oli wa police. Tekirina we kikwetaagisiza kutta muntu. There is nowhere ng'oli wero DU. Ng'omuntu gw'oli naye talina muntu, talina kyakulwanyisa. Lwaki omukuba essaso mutta? Tekirina we kikwetaagisiza kutta muntu nga gwalina emmundu. Nga tonnasika trigger, just put yourself in that person's position. Mube ne empathy. You still have a chance. Yagambye bw'ati. You see, abasinga ku mubadde mugamba George Floyd, teyali musajja mulungi biki, yalina criminal history biki, yalina empisa embi, yali muyaga biki, and all this kind of thing. Yeah, which is true. But we all know that George Floyd yasooka kubeera mu Texas. Wave Texas, then n'avaayo n'agenda n'atandika okubeera wa mu Minneapolis. Just from around, I think, 2018. Okitegeera nti yali musajja okukula kwe tekwali kulungi. Era nga mumanyi mwenna abaddugavu ababeera mu America. Nti abaddugavu kizibu nnyo okufuna emirimu biki, inequality weeri tukirize tugaane. Kati naye omusajja obuzibu obwo yayitamu, n'ayita in that life eri rough. Kati kye yakola n'agamba nti kankole hijira, nve Texas, ngende e Minneapolis, ntandika obulamu obupya. Era nga n'abasinga kufe mutulaba. Tinzonizo okundaba wano, mayanje nange nina, I have my dark past. But at times you have to move. Noga nti kavuve Uganda kogende otandika obulamu in a completely different area abantu gye batakumalina kumanya. Then you change. Change eno tugirebe ne mu bantu bangi. Naye kansooke mmalirize statement Reverend Al Sharpton gye yakoze ng'ayogera ku mukulu ono Reverend ng'ayogera ku mukulu George Floyd. Yagambye nti yayogedde bw'atanga nti God uses his most unlikely people to do his job. N'agamba nti God used an ordinary brother from a third world nobody knew much about. A person who was nobody knew much about. We have a diagram. N'agamba ayina ekigambo kyeyokezesa ndo abakatoliki mukimanyi kiri mu Bible. Agamba nti he took the rejected stone of God. Kwegamba nga ayita George Floyd the rejected stone. N'agikozesa okubanga ereetawo enkyukakyuka eno yonna. N'agamba nti he took the rejected stone and made him a cornerstone of the movement that is going to change the entire whole world. George Floyd, noba George Floyd bwe, yali muyaga, yakolako ne robbery, yakolako bye yakola, yali mubi nnyo. Naye ne mu buclips obwafuluma Jews one, ng'akubiriza abantu balekeraawo okulwanira ku street, okubanga tebeekuba masasi kwetta, ng'akubiriza abaddugavu, ng'akola mu community nga he had turned his life around. Kakati Al Sharpton mu Luganda ebigambo yakozesezza we biti n'agamba nti Katonda akozesa abantu abo mu society be mutasuubira nako, be mulabanga ekyenyinyalwa, be mulabanga abawansi ennyo, n'abasitula n'abateeka wano okulaba nga be bagenda okuteekako change mu communities oba societies ze bayitamu. Ono omuyaga George Floyd ayakolako ne gundi attempted robbery. Kakati ensi yonna neeyimirira because of this. Lwaki tebagenda ne bayimirira ku gundi oba kale oba kuba ayina argument sawo zebanagana singa yali multimillionaire, singa yabadde multimillionaire nga mugagga fuge bandigambye buno twazze wano lwakuba mugagga. Singa yalina fame nga tugezeeyiza an NFL player oba an NBA player bandigambye tino tuzze wano lwakuba nti George Floyd nti ayina fame omusajja wa NFL oba NBA. George Floyd yali talina kyali. He was nothing. Talina kyali. Nti Sharpton statement yakoze yabadde very powerful. It resonated with me. Nti Katonda akozesa abantu abo be mulabanga abawansi, be mulabanga abazizza nnyo ebikolobero mu society, n'abayimusa n'abagamba nti bano be bagenda okuyitirako enkyukakyuka. Bobiwine. Kasajja kaakulira mu ghetto.
bagulidde mu family y'abantu almost 2 akoze mu diddi muyimbi bagamba afuwa enjaga amarasi gali eno gwe tugenda okulonda nga president ozanyisa katonda gwe. Do you joke with God? Oh no, Bobiwine tumuteeke wabbali. Malcolm X. Njagala nnyo I really like Malcolm X. Munansonyiwa. Naye I love him. Mwagala nnyo. His life. Ebintu bye yayitamu. Malcolm X taata we oba bamwokera mu nnyumba bamukuba amasasi bakulira mu mulembe gw'aba Ku Klux Klan KKK. Taata we ne bamukwata ne bamukuba amasasi ne bamutta. We bamutta aba racist whites ne sogere ekigambo page ne bagigala ne abasusuze ne bamutta. We bamutta mama we n'asenguka nga alina okuza abaana baba ali 7. Mu kubakuza mama we n'agwa eddalu n'agenda mu care home. Malcolm X n'akulira ku street okwo. Wakulira ku street okwo ne babagabana ne babatwala mu kye tuyita foster homes. Abazadde ab'enjawulo okubanga babakuza abaana 7 bonna ne babaawula. We bamala okubaawula Malcolm X n'agenda mu ssomero okusoma under his foster parents. Wagenda mu ssomero okusoma n'asangayo obusosoze era mu ssomero gye yagenda. Omu ku musomesa n'amugamba nti gwe Malcolm yali asoma kubeera lawyer. N'agamba teri muddugavu asobola kubeera lawyer nga ggwe. Ebyo ne bimutamya okusoma n'ava mu ssomero n'agenda ku street. Wagenda ku street n'atandika okudiiringa mu byenjaga na bino na biki. Wadiiringa mu byenjaga ne bakaba ne basuula mu kkomera. Ebiseera ebyo olukwata ng'okunenjaga. Almost yoba ogenda kufiira mu kkomera. Atuuka mu kkomera asinkana abasajja aba Nation of Islam. Ebiseera ebyo abaali bakulembera ekibiina ekimanyikiddwa nga omukulu amanyikiddwa nga Elijah Muhammad. Wabasanga ne bamubuulirira ne bamugamba start turning your life around. Malcolm X n'akwata opportunity. Cause okumukwata ne bamusima ne bamuteeka mu kkomera. Yali resurrection. Bino byonna yali abiyiseemu. Naye waayingira ekkomera kwabanga kubikuka kulala. Yabikuka emirundi 3. Waayingira mu kkomera yakwata Oxford Dictionary n'agisoma cover to cover, kigambo ku kigambo, byonna n'abikwata mu mutwe wano for all the time he spent in prison. Oxford, chovola waba ayogera, Malcolm X woddayo n'olaba clips ze we yalinga ayogera, he was eloquent. The way he chose his words, the way he used the English language was compared to no one during his time. Abasajja bano mu 60s, 70s, these people, civil rights activists, they were readers, bali basomi. James Baldwin, go and look at their work. Malcolm Gundi, Martin Luther, they were orators. The way they chose their words, ebigambo bye bayogeranga. Donald Sharpton, bano beba gundi beba prodigies, bagundi baba Martin Luther's. Louis Farrakhan, Rakwankai Louis Farrakhan, most of you might disagree. Louis Farrakhan, yakula ne bano bagundi. Louis Farrakhan is one of the people who admired Malcolm X. The words they chose. Very, very, very intelligent. Malcolm X yakwata Oxford Dictionary over 1,000 pages. Ngali mukomera. Nagisoma cover to cover. Omusajja yali tamanyi kuwandiika. Wamala okujoininga Nation of Islam. Nakyusa obulamu bwe around. He turned his whole life around. Natandika okubanga, he dresses very smart, tanywa njaga, takola ki, ngali very, very royal, era nga alina n'empisa mpitirivu okufaako bufi. He turned his life around. Look at that journey. Kakati watuuka mu Nation of Islam. Nation of Islam nga preachinga, bajuzi be bastani, abazungu be baki, bichi kale nga preachinga racist, obakale nga baga nti abafirika tulina kubeera ffekka n'abaddugavu ffekka. Because Nation of Islam yali te representing ddala obusiraamu kiki representing. Kati bw'avaawo Malcolm X n'agamba nti ne batabukamu kale ne bakama babe n'afuluma ensi n'agamba kangendeko nkyaleko mu bitundu eby'enjawulo. We agendako ekyasinga omukyusa obwongo muli kuba yali takkiziganya na Martin Luther King and all these people. N'agenda e Makka n'agenda okulaba abazungu abeeru bayimirira n'abaddugavu mu layini okusaala. N'agamba yiyi bulijjo manyi abaddugavu be basitaani. Kati bayimirira bonna. Buno busiraamu ki bwe tuliko? Ekyo bwe yakitegeera n'akomawo. Kale ate n'akyusa mu preachinga ye. Preachinga ye n'etandika n'azuukuka ogwokusatu. Preachinga ye n'etandika okukwatagana ne Martin Luther King. Wekwatagana, in fact later that year they met. Bw'obamala okusisinkana, Malcolm X n'afuuka omusajja ow'amaanyi nnyo mu kulwanirira civil rights mu America.
era ne bamwagala nnyo nga wayimirira bw'atyo okwogera kasita akwata mike baba tebaagala amale ng'ajjuza bw'ati sajja bamukuba amasasi ne bamutta naye yafanga muzira era wamala okuva egundi e Makka n'akomawo mu America n'akyusa n'erinnya ne yeeyita Malik El Shabazz because mu Nation of Islam baali beeyitanga Malcolm X olw'ensonga nti amannya gano gaali gabaweebwa bataata baabwe of which bataata baabwe grandfather baabwe gaali gabaweebwa slave masters kakati nga bejjako erinnya linnya erya slave master nga beeteekako erinnya erya X naye omulimu guno gwe baakola omusajja yava ku street omunyiwa enjaga n'agenda mu kkomera n'afuna okuwikkulwa kuno kwonna n'asomesa abantu abaddugavu ne batandika okubanga olunaku olwaleero bamugoberera era babuwuliriza nnyo ebigambo byayogera n'atandika okubanga olunaku olwaleero n'ekitabo kye yawandiika the autobiography of Malcolm X is one of the best sellers era ne mu black communities bakisoma nnyo abasajja nga ba Martin Luther King all these people nobodies Sharpton kye yagambye nti God akozesa unlikely people akozesa abantu abatasuubirwa si be basinga obugagga Museveni was a herdsman mu kitabo kye Mustard Seed baali tebalyako nga tebalya gondi tebalya n'ennyanja oba baali balina kye bebatalya nga bakwata obusa ne babusiigisa ennyumba ye Museveni wamwoyo gwegendulabe Museveni obulamu bwe unlikely people Katonda bayisizaako kati ono we yatuuka Museveni ne yeerabira butya bwe yajja kakati Katonda atuusizza ekiseera n'agamba wanneerabira yessaawa tukyuse kakati gwe ddayo weebuuze bayusufu lule tebaaliwo Godfrey Binaayisa kyusi musajja yasoma amateeka n'agawunzika n'agazza emashariki n'agajja emagalebi n'emashariki lwaki yalemererwa okufuga ensi Uganda kironde lule lwaki yalemererwa okufuga Uganda sajja yasoma asomedde buddo Ivy League schools zonna eza Uganda yazisomeramu n'agenda ne Bulaya n'asoma yukyufu kironde lule ensi yamulema Idi Amin n'ajja n'afuga ensi how long over 10 years most unlikely people Katonda baakozesa kironde lule najja bang nebimulema Amini najja teyasoma oluzungu talumanyi bamuyise bafuuni bamuyise biki abafuze Muteesa eyakulira mu aristocracy eyakulira mu bitiibwa byonna Katonda musasire sigamba nti yali talina bugundi naye ekyobukungu kiri era ogenda okulaba nti Muteesa ensi yamulema sinti yamulema nti yali tayagala gifuga no naye omugezi yajja n'agimukwakulako naye ng'omugezi waddayo n'obuuza ne bakadde be baali baani teri amanyi batata bagundi bakadde baani ba Oboti teri amumanyi nnyo era sajja kaali kajja Katonda ke yayisizaako kali mubaami musajja wattu Muteesa yali alina okukwasaganya ekigozi Muteesa yali yasomera Sandhurst n'asomera e Buddo yasoma niguluza lwaki ensi yayemerera ogifuga kati otunuulira history ya Uganda bwekyo ekulaga nti abasajja nga Bamugisha Muntu abasajja nga Besigye baali tebasobola gifuga ensi kati kale basobola ogifuga siganye Katonda yasa bwetubanga tugendedde ku principle eno so kakati oli wakuleetera argument nagamba nga mmaliriza ebigambo byange oli wakuleetera argument nagamba nti Bobiwine munywa wanjaga yasala amaviiri mu rasta biki it is okay yabikola temumyegaana do not nawagamba nti yanywa enjaga it is okay yanywa enjaga it is okay it is true naye gwe mubuuze George Floyd omumanyi oli ajja kumuuza kale mbuulira George Floyd biki byatuuseeko let me tell you the things waliwo campaign egenda maaso bagiyita abolish the police endala bagiyita defund the police mu America kati aba protesters bagamba they should defund the police bakendeeze funding mu police omuntu yenna agenda okukendeeza funding mu police mu states ez'enjawulo bagenda kuba mu obululu they are going to mobilize babenga baba voting out of power. The police is a very big institution mu America. Nja kujja njisomeseeko
someday tulabe because birimu police union biki ebintu tebiringa we mubiraba birimu union za police ezo kati union za police ezo kyovola boli ajja kutta omuntu ekyaba mute they are really powerful segera ziri powerful somehow naye bagambye the police should be defunded abamu ne bagamba the police should be ne bagamba radical ne bagamba they should be abolished kati most of the people are kotowing kati batansokuka kana bagamba okay we have to cut the funding of the police because when you cut the funding bagamba nti bakwate funding yeyo bagiteke mu community organizations community leaders na bichi babenga bayambako to curb crime in these places ezina crime ezamani ennyo oshitegera they have reached that settlement tikati to no cutting of funding ya police. The voices have been heard. The conversation, they have been forced to discuss black lives. But they forced. How? Paris, yakola protests. UK, nekola protests. Poland, nekola protests. Ireland, nekola protests. And see nanes to car. All because of internet, number one. The camera that captured the footage. Number 3, George Floyd. Ahmed Obre yatiwa. Before George Floyd, Ahmed Obre yari akamala okutiwa. Why did it go as viral as it? Watch it just spreading the guy, just spreading the corner of one. Al Sharpton. God used his most unlikely people to do his great job. Chicho Floyd chakoze munyiwanjaga. But he had accepted and turned his life around. He turned his life around, seeking a new beginning in Minneapolis. You joke. Tozanyi sansi. Kujigula bomusajja ebintu byatuseeko. Over 13 million US dollars zezaka sondebwa ezitaddewo creatingibwa okuba nti no balaba nti bateekawo George Floyd Foundation n'okuyamba abaana be 13 million US dollars. Ebibuga byonna bisituze 54 states all bang up there. Lwaki? Floyd yasoma kyenkana ki teyamala na college degree, he dropped out. You joke? Ngamuda Bobiwine munyiwanjaga bichi mulasta achajinywa video zirabako shitegera. So guys, ansubire kusomesa kwange okwolwa leero mwina kye muyizemu nenja kujjamba weyo lunaku nga nsomesa ku George Floyd yanyumidde nnyo. I've been following every single step of the way. Protests zino gye zitandikidde, impact gye zikoze. Kati wano mu radio mu UK wonna, everywhere in the world, abali mu Bungereza mukimanyi, abali mu France mukimanyi nammwe, abali mu Ireland mukimanyi. Every radio they are discussing boogera ku kyabaddugavu. Okuviira ddala mu governments, okuviira ddala mu public service, okutuukira ddala ne mu communities. Kati wano ebintu ebiri buli muzungu ayagala kubeera mukwano gwo. Wano mbeera nzenze ko omuddugavu. But buli muzungu ayagala kubeera mukwano gwange. All of a sudden. Okulaga nti balina batyo okubayita gundi. Okulaga nti balina gundi eyo nti balina abagantu bakwano bwabo abaddugavu. Okitegeera. They have been forced. Kati radio stations zirimu kyogerako. Bakyogerako. They have caught our attention. Kati government yaliddamu okulondebwa mu gundi mu ba conservatives balina okumakinga sure nti bateekeramu ddala abantu abaddugavu, si kuteekamu ba Priti Patel ne batugamba Priti Patel naye representing abaddugavu. Priti Patel muyindi. He's brown. She's brown. Si muddugavu. Mukakati tulina diversity Priti Patel mwali. Kati mulina okuteekeramu ddala bali abaddugavu bamayanja skinny weight. Stegeera.
diversity. You're Floyd. Every name would have George Floyd. Why? Because if there was no internet, katika kuzeyo ngamaliza. Bino bena twani bituseko. If at all we didn't see the clip tetwani jirabye singa teyali uploaded ku social media. Ku social media tetwani jirabye singa tewaliwo internet. Internet tetwani jirabye singa tewaliwo camera. Camera tetwani jirabye oba footage tetwani jirabye singa tewaliwo simu. Esimu tetwani jirabye. Well, singa tewaliwo technological advancement. So ojachiraba, it is a process, and one thing leads to the other. So about today, any dictator, it is the worst time to be a dictator. It is the worst time to be a criminal and a human rights. It's the worst time okubera omulinyirizi weddembe dyebyobulam. So weapons might be mighty. Cash and money might be mighty, but the internet is mightier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for listening to me. Have a nice day. Enjoy your night. Enjoy your evening. Obubaka bwe mulabanga bulimu kirungi mubwongereyo. Bwe butakoledde ojja olinda obulala obunajja. And I want you guys to be honest with me. There is a new developing theory that Honorable Kyagulanyi is a good leader, but is not the best candidate for 2021. Sarah? Definitely I've had those questions being thrown around. He is not the best candidate, but if to briefly break it down within the history of Uganda, I think in the history of Uganda, we've had maybe one or two leaders that have come not out of the military rule. Most of the leaders, and what we are suffering from right now, is a leader who came from a military rule, who thinks, and you've heard him in some instances, him mentioning out that, I fought for this country, this is my thing. He still thinks he owns Ugandans because he went to the bush. No one sent him to the bush. For starters, no one sent him. Some of us, when he went to the bush, we were not yet born. We do not know. Whoever is signed with that agreement, they need to undo that agreement because we were not there. None of the Ugandans, I'm sure, sent him to the bush. And we do not know what he was fighting for. And majority of us Ugandans who are here right now, we did not ask him, we don't know what he is fighting for. So if Kyagulanyi is not right, the question is asked, who would be right? Because if you look at, let me talk about the potential leaders you've had. Then 1 second. Yeah, Dr. Besigye comes from a military rule. As much as for the last 20 years he has tried, I don't see him doing any different from 70 because they have the same military background. Still will have that military iron hand, handling things than a normal way of handling things without a military background or without thinking, I went to the bush. When I want to compare it a bit with American politics, America has leaders that come completely, I think a few leaders come from a military background. I don't know. Or maybe even none. You've had Obama come from a background that is completely, he's a lawyer and all that. Now you have Trump coming in from a business world and is president. So they are able to test every guy. They are able to test every element, the bad and good from all these leaders. But the best we have out of Kyagulanyi right now, why he's the best candidate, if I'm going to sell him in 1 2 seconds, is one. He doesn't come from military background, so we are not expecting to hear stories of I fought for this country or this is mine or this is no. He doesn't come from military background. He's not going to tell us about, because every time Museveni wants to deflect, he takes us back to the bush. We weren't there. Let me finish up. Museveni deflects by taking us to the bush, how they fought, how they did this, and Nakapiri, all those stories of Nakapeka, we were not there. We don't want to know those stories. Those stories he needs to gather people of his age, the 70s, the 80s, those are people who would understand those stories. Majority, 85% of the population of Uganda do not totally, they are clueless of what Museveni is talking about. So why Bobiwine is the right candidate? One, he doesn't come from a military rule. He's not going to tell us those stories. Two, Bobiwine resonates with 85% of the population. When he talks, they understand. Bobiwine has grown up in our eyes, in front of our own eyes. We know him, we've seen him. People who have lived far away from him, maybe they don't. I know him, I've seen him. I've seen Bobiwine when he doesn't have a coin. I've seen Bobiwine when he doesn't have a meal. I've seen Bobiwine in one trouser for the whole week. So
he's really someone who will understand the problems of Ugandans, because he has grown up at a time and he has been able to fight himself through the tough conditions of surviving in a country, of a dictatorship, of all that. So he's the right person. He has cropped up. He has grown up within us. We know him, we understand him, and we are able to hold him accountable, because he's not coming from a different generation. He's not going to tell us stories of yesterday. So in other words, you want to mean that he's a very good candidate because he's a hard leader who will work for the country, not the children. Is that what Bobiwine comes from a time where he knows he's going to be held more accountable than any of the leaders, because first of all, take away all the stories he's going to tell us from all his past, the war, all those shenanigans. Those are stories we do not expect from him. But he's the leader, and again, he understands the most important thing Uganda is suffering from is President Museveni has failed to understand the population. The problems, Uganda, who is giving Museveni problems right now? It is the 40 million Ugandans who are jobless. It is the 40 million Ugandans who are not satisfied with the service delivery. So watch now what Uganda is going through is the problems of Ugandans are biting Museveni on the backside. Seriously. So Bobiwine, we expect him, because he has failed. Sometimes you wonder and say, how can't he even understand these simple things? So the fact that he has refused to understand the problems of Ugandans. So we need a leader who understands, who has lived in the moment, who knows what Ugandans are going through right now, and maybe has a better solution, and who maybe can provide a better solution for Ugandans to come out of the problems they are living right now. I want to... No, that's wrong. If you're I'm a professional, ate ino kufuna mumanya aba basajja aba westana bote baswala abye ekisaawa ine ekisaawa ekyennyonyo omugagga ekisaawa ekiche ennyanja ye era n'aba taxi aba boda boda ayagala abatwale bebo kuba bo balina cattle mentality bo balooza nti wobeera ku faamu buli muntu alina kukolera nga bano ba cattle keepers boche bayina kakati nze sigamba nti afande muwozi kibi okubeera jeno no ne procedures yayitamu yakulanga katiko omwana alina okutuyavula omwana n'atambula omwana n'ayogera omwana process ne katonda naye yali mutuufu nako tusobola kuva mu lubuto lwa maama wo. Njagala okubaza mwenna abatulaba ku Juliro TV nakulwali naku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2020. Njagala mwenna okubebaza olw'omulimu ogw'ettendo okulaba TV yaffe Nganzi, okulikinga page yaffe, okusharinga n'okuinvitinga abantu abenjawulo nga bagobera page yaffe eno ey'ekitiibwa. Awo nno njagala okubasaba mulimu gw'okupakkiriziganya okukola obutatadde, okusharinga, okuinvitinga abantu abenjawulo buli omu gy'ali asobola okulaba nga programu yaffe eno etambula. Awo nno nja kutumirako mwenna baganda bange abatufudde ensonga kulaba programu yaffe eno buli kaseera. Muganda wange Mbaziira Joshua Kintu okuva ekira, muganda wange Sonkalona Badru okuva ekawala, mukulu Kizakimu okuva enamuŋŋoona, mwenna mikwano gyaffe ab'enjawulo abali mu disitulikiti zonna, abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abali mu Kampala, abali mu mawanga g'ebweru, abali Qatar, abali Dubai, mwenna baganda bange ab'enjawulo. Nja kubasaba n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe okusharinga, okuinvitinga abantu ab'enjawulo tukubaganye ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe, tugatte ettaffaali ekkulu ennyo ensi lyaffe eryerinda ebbanga lyonna okulaba nga tuzimba Uganda eyegombesa. Nja tumirako mikwano gyange abali mu UK, abali mu America, nja tumirako muganda wange Musa Majoba, CEO wa Uganda Whistleblowers Association, muganda wange Aji Makolo Kavuma, n'okuwagira enteekateeka egenda maaso eya civic education okulaba nga bannayuganda bafuna okumanyisibwa ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyabwe, eddembe lyabwe n'ebintu ebyenjawulo ebiri mu mbeera bwetu. Wiiki eno mubaddemu ebintu bingi, bali muganda nga Tamale Mirundi Junior agenda okubabuuzaako bintu bingi ebadde mu wiiki eno bwe tugenda okubalambululira. Mubaddemu eby'ennaku bingi, mubaddemu ebyessanyu bingi. Kuno tusaba Katonda eby'ennaku atusaasire, bakadde baffe bangi abatufuddeko, betwaziise, betugenda okuziika, ebyessanyu bibaddemu bingi. Buli kimu buli omu mu mbeera ze ensi weekutambuza. Wiiki eno mbaddemu ebintu bingi. Twalaba Prime Minister w'eggwanga, Deputy Prime Minister Moses Ali nga aflaginga off masks ezaali zikoleddwawo.
twategeezebwa nti zaali masiki 75,000 nga bagenda zigabira bannayuganda zezafunyiseewo era nga bali mu nteekateeka efunye masks endala kulaba nga bannayuganda bonna bafuna masks. President Museveni nga bwe yakola ki nga bwe yasuubiza. Wadde ensonga nyingi nnyo baazudde cases nyingi eza coronavirus makomera Namutumba eyo Mbusoga omwogezi wa makomera Frank Baine n'ava nayogera ku nsonga nyingi nnyo nalaga engeri gye bagenda okulaba nga batangira ekirwadde kya coronavirus mu makomera ag'eggwanga ag'enjawulo okulaba nga abasibe abali mu makomera tebongera kufuna ndwadde ez'enjawulo. Weekend okuba twakoma okusisinkana ku lunaku lwokubiri ensi yafuna amawulire ag'entiisa. Munnamagye yaganyuka Meja General Kasirye Samuel Gwanga yatufaako yamala ebbanga ddene nnyo nga mulwadde nakaseraawo. Mole gasasana ensi bantu bangi bamukubagiza naffe ku Lujjuliro TV twatuusa obubaka obusaasira famire y'omugenzi ab'eŋŋanda emikwano n'eggwanga lyonna okutwaliza mu bintu bingi ebijjukirwa ku mugenzi General Kasirye Gwanga yazaalibwa mu 1964 afudde mu 2022 afudde alina emyaka egikunukkiriza egitatuuka mu myaka ensanvu. Akoze ebintu bingi aweereza amagye mu bitundu ebyenjawulo yaliko gavana we Mubende akoze ebintu bingi amanyiddwa nnyo mu kulwanirira obutonde bw'ensi bintu bingi nnyo ebimujjukirwako bitugenda okubaganyako ebirowoozo. Twawulira okufa kwa pulezidenti w'e Burundi Pierre Nkurunziza nabyo tujja bikubaganyako ebirowoozo ne muganda nge tamala emirundi. Mubaddemu okusoma bajeti y'eggwanga nayo tugenda gikubaganyako ebirowoozo. Mubaddemu ensonga ewawaza ensi President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yakyusiza executive director n'abakungu mu kitongole kya KCCA n'alonda abapya nakyo tujja kikubaganyako ebirowoozo. Gwe natulaba ku Lujjuliro TV kyosobola okukola mu kaseera kano kwe kusharinga kwe kuinvitinga abantu ab'enjawulo bajje tukubaganye ebirowoozo tulabe biki ebaddewo mu wiiki biki ebikoze amawulire biki byetwetaaga okusaasaanya ensi yonna emanye biki ebikulu ebyo gwe byotasaana kusubwa. Tuba tutuuse ne muganda nga Tamale Emirundi Junior omu ku basunsuzi abavubuka be tulina mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwami Tamale Mirundi Junior njagala okwebaza okujja ku Lujjuliro TV program olujegere n'okusaba mu ngeri enjawulo obuze kuba tulaba. Batulaba mbalamusizza nnyo mwebala emirimu emitonotono gye mukola ate mwebala okufissaawo akadde ne mujja ne mutulabako ne tukubaganya ebirowoozo. Tubira nnyo baganda bange abali ebweru w'eggwanga abali wano abalaba puroguramu zaffe zino n'abansanga ku mikutu gyange egy'enjawulo ati Mirundi Junior ku Twitter Tamale Mirundi Joseph ku Facebook ne twongera n'okunyumyamu. Ntumirako muganda wange waliwo omusajja mugagganya ali mu Los Angeles eyo ayagala kutandika no factory ya kopa abanyambako okutambuza foundation zange okose jonna kyaddeke wa Honorable Nantaba ne tunyumyamu naga nti naye atera okufissaawo akadde n'atulabako nebasa buli omu yenna n'atwala obudde n'atulabako nammwe ssebo n'embeebaliza ddala. Amina. Njagala mwenna okwongera okubeebaza olw'omulimu gwe mukola ogw'ettendo. Tutegeddeko bintu bingi ebitambula gye muwangaalira ebirungi n'ebitali birungi. Tusaba Katonda mwenna abafunye ebizibu kino gye tufundikira kama Katonda abagumye buli kintu kijja n'ensonga bafunye amasanyu tubajagulizaako n'okwongera okubajjukiza obulwadde bwa coronavirus kunaaba mu ngalo okwambala masks n'okugoberera amateeka gonna n'enkola ng'abasawo abakugu wansi wa minisitule w'ebyobulamu nga batulagira. Gwenna kikakatako okukuuma obulamu bw'omuntu omulala okubeera okutunuza enkaliriza ye nalina munnayuganda obulamu bwe kikulu nnyo okakatibwako okubukuuma ne bubanga bulamu. Mwongere okusharinga okuinvitinga abantu ab'enjawulo. Tugenda tutandika nga twogera ku bulamu bwa General Kasirye Gwanga yatugenzeko wiiki eno tubeeko be twogerako ngaffe Mwami Tamale. Bwe twakoma okusisinkana wiiki eno bwete ssaawa zaalinga 2 ensi neyiniikirira General Kasirye Gwanga bwe yatufaako bigambo bingi byogeddwa bantu bangi bakubagiza family n'ensi yonna okutwaliza wamu. Saba mu ngeri enjawulo yogere ku bulamu bw'omugenzi. Kyali kikangabwa kyamaanyi ekya General okufa. Omanyi okufa we kubeerawo Socrates yagamba nti waliwo omwami yafa n'agamba nti mwekaabiremu abasigadde
mu nsi etaliimu Kasirye Ggwanga. Ekyo kye kisinga obukulu nti Kasirye Ggwanga byabadde akola Jeno ne byabadde ayogera kati bw'aba avuddewo anaabikola ate anaabiyogera. So kye kisinga obukulu nti tasobola kuzzikawo. Omanyi Kasirye Ggwanga y'omu ku bajeno abatini abaamala okulwana ensi ne bagiddiza bannyiniyo. Abadde abeera ku faamu ye ng'ali mu bintu bye n'ayawukanako nno ne bano bannamalungu bano abaamala okulwana ne bajja n'obuveera ensi ne bagibba ne kakati bakyabba myaka 35. I believe nti Kasirye Ggwanga bagenda mu lutalo okuleeta embeera ennungi mu ggwanga lyaffe okukyusa obukulembeze obwaliwo ate n'okulwanirira obwakabaka. Abadde omwami omusajja ayagala ennyo obwakabaka bwe which is good. Naye we baatuuka ne basanga nga bye baalwanirira byali hijack nti tebaategeera be baali balwanirira nti baali baggyeewo obufuzi obumu naye nga bataddewo obufuzi obulala obutaali mu mateeka obwaba mafiya obugenda maaso n'okubba. Era yabadde akyogera lwati nga yeebuuza lwaki abantu basobola okubba ettaka, lwaki abantu babba mu gavumenti, n'agamba nti tewali na bapatriot. So abadde alina ennyiike ku mutima, omwoyo gw'eggwanga abadde akyagwina naye nga be yalwana nabo, naye atuuse ekiseera ne yeewuunya n'agamba bino si bye twalwanirira. So abadde omusajja oba omwami ayogera amazima, abadde ayagala nnyo eggwanga lye kubanga abadde alwanirira obutonde bw'ensi. Emboozi zibadde nnyingi. Jeno Kasirye Ggwanga tumanyi ng'omusajja abadde controversial mu bigambo bye, mu nkola ye ey'emirimu, gambanga musajja wa njawulo. Wabadde enkola y'ogaba ranks ez'enjawulo okupromota n'okusiima abazira. Jeno Kasirye Ggwanga yavudde kunakuba abazira. Ddala kituufu ne badde asimbye mu kifaananyi ky'obuzira. Oyinza okugamba nti well bo Kasirye Ggwanga baali tebagenze kukola ranks. I think si kyebalwanirira. Era ye oba obadde omukuzi oba obadde tomukuza, that wasn't his issue. Abagenda mu nsiko abamu baalwanirira ku libaleetinga Uganda nga bajjeno Kasirye Ggwanga. Ne wabaawo abagenda mu nsiko okubba ensi. Abannamagye abamu kyokolaba nga Jeno Kayanja we baateekawo Wembule. Abagenda mu nsiko baali bamaze okutegeera nti bakama baabwe baali bazze kubba si kununula. Kati nabo engeri gye baali basigazizza emmundu baayagala bakozese ekyo banunule ensi babbe. Kati ne baleeta ono yali mu Wembule okubba Kayanja. Because Kayanja knew nti balwanagana nabo baali bannamagye abaali bazuukuse nti banne tetwajja kununula twajja kubba. Kati nabo ne batandika okukozesa emmundu kuba baali bamaze okulaba mukama waabwe Pulezidenti Museveni. Ekyokubiri, abazira baafiira mu lutalo. Abaana abalumbanga ku front baafiiranga mu lutalo. Abatiitizi be baava mu lutalo. Bano si ba freedom fighter. Ba freedom fighter bakugubulamu nguudo. Naye bano batugamba nga we baalwana batuteeka ku lwansomo nga we baalwana bo balina okubba kuba abalwana. Bano ba mercenary. Abaliwo si ba freedom fighter, ba mercenary. Kati Kasirye Ggwanga be ba freedom fighter. Tayagala rank. Yensi yagiwaayo mu bantu ne yeddira ku faamu ye naye nga waliwo bannamagye mpaka nakati myaka ago akyali mu byakubba takutanga. Kakati awo we baawukanira nti Kasirye a freedom fighter abalwanirira ensi era ebigenda mu maaso ebimu abadde tabiwagira ate abadde mukwano nnyo gwa Bobiwine. Because yategeera nti Bobiwine yalina amasannyalaze agasobola okukyusa. Jeno Kasirye Ggwanga akyogera lwatu abatoba ku Julio TV nti Bobiwine tamulinako buzibu n'okwesimbawo ne ajja mwendo osinga 226 kubanga Pulezidenti Museveni wankwe aleeta Katumba Wamala yabaasuula bodaboda Omuganda kwa ayagala akwonoone ne woova bano bo tobalabako ababe bano batumwine baani tobalabako naye baleeta Katumba Wamala ali mu Buganda akuba bodaboda nga n'erinnya alina eryekika erya Buganda bwatyo ye bwakola bw'anaamala omwonoona mu bantu kutta buli omu. Gwalaba nti Pulezidenti Museveni yakusindikanga mu lutalo nga li enforcement zigenda kujja luvannyuma. Mwene mufa nga li enforcement ziruddewo. Bwe yasindikanga ababe li enforcement zaatuukanga mangu. So ogwo gwonna gwali mupango. Abaana abakuba emmundu bakadogo bali wano babonaabona. Was Kasirye Ggwanga happy man? Ku byabadde ayogera. Mwami Tamale atwa ku Julio TV wandyagadde okumanya.
Kasirye Gwanga yalwana amaze kumpi emyaka 40 n'okusobanga ali maje. Bwe yazaalibwa mu 1952 paka lwafudde obulamu bwe obusinga abadde mu maje. Era at least atuuse ku lanka ezidiri esemba mu maje. Abadde mu service ennungi. Abaana be mu interviews ezenjawulo zitwali tulaba nga bali mu America. Kwegamba kiraga nti abadde mbulamu buli first class. Adda abeere Makindye, alina Camp Davis emukono, ekatakale mubende. Abadde musajja yakugamba omusajja omuggumivu. Tugambe nti gyali yawumudde mirembe kyalwanirira yakifuna. Nze semujjukirako taata yagenda okumuyamba ng'ennyumba ye bagitwala. Eno ey'amagye gye baali balwanira n'afande Muhoozi. Tizaleegi baali bagirwanira n'afande Muhoozi. Taata n'agendayo okumuyamba ennyumba agisigaza. I think president yagimugulira. Ye Makindye gye baali bamugobamu. But Kasirye Gwanga nze kyensinga okumwagalako omanyi ensiba erina okubeera mu ba voice of reason. Yakugenda n'akuba emmotoka ya Catherine kusaasira amasasi n'agamba nti nabadde nsobola okubakuba naye nakubye mupiira because I could not allow drunkards to move. That's a tick. Ekyo kituufu kye yali ayogera. Professionalism. Nti yali mutuufu. Tayinza kukkiriza batamiivu kudda ku kkubo. Ekyokubiri ebadde bigenda maaso maje. Naganze sinza kukubira abaana ba president sano. Agosige maje ge twalwanira. Waliwo abaalwana eruweero. Abakyali mpaka nakati nga kopolo. Mami Tamale atowa ku Julio TV. Omanya amaje gano afenga batagasoma galimu emitendera. Ojja kwesanga nti abantu abagenda ku frontier Ruweero ne balwana ne bata government eno mbuyinza n'abantu abakola training nga bataddemu ebitabo ebingi bayinza obutabira kulanka yemu. So ndowooza nti kyokubira omuntu saluti wadde omusinga emyaka si kyekikulu. Abaasoma bo baasoma biki? Bano boogamba nti baasoma. Lwaki era gurupu emu yeefuna lankeezi? Lwaki gurupu endala zo tezifuna? No, because something must cut across. Buli wokola etteeka n'oyagala mu tteeka ate mwoba oyitira okuleeta bias abantu bajja disongamu omu. President Museveni teyanditadde baana b'emmagye. No, bandibadde mmagye naye nga tebali ku lankeezi. Because waliwo abaalwana. Ne bw'oba okikoze era bagamba lwaki ono. Tatanga ina businesses. Kati okunfuula manager wa business era bagamba nti lwaki yaleese mutabani we. N'okuleeta mutabani we is not bad. Sinenya afande Muhoozi. Ekintu ekiri personal eky'eggwanga byawo. Sinenya afande Muhoozi kubanga nti Jeneko si ye kyendiko. Ngamba procedures ze bayitamu okumufuula Jeno. Teriyo muntu ye kwegamba yakulanga katiko kirona misana. Yali kano nadduka mangu nadda ku bwagunira waliwo abantu abakulanga obutiko kirona misana ye nanka yakulanga obutiko. No, that's wrong. If you I'm a professional ate olina okufuna mumanya abo abasajja abo abawesterner bo tebaswala. Abbye ekisaawa alina ekisaawa ekyennyonyi omugagga ekisaawa ekikye ennyanja ye era n'abataxi aba bodaboda ayagala abatwale bebo kuba bo balina cattle mentality. Bo balowooza nti wobeera ku faamu buli muntu alina kukolera nga bano ba cattle keepers bo kye bayina. Kakati nze sigamba nti afande Muhoozi kibi okubeera Jeno. No, naye procedures ze yayitamu yakulanga katiko. Omwana alina okutuyavula, omwana n'atambula, omwana n'ayogera, omwana process ne Katonda naye yali mutuufu. Naye gwe tusobola kuva mu lubuto lwa maama wo dakiika emu. No. Njagala okuwebaza mwenna baganda baffe abakyatulaba ku Julio TV program olujegere. Kwene yakatwegattako kikakatako okusharinga okuinvitinga fenna tugabane okumanya kuno tukubaganye ebirowoozo comment osogiteekawo bakawo bonna obwenjawulo nakyo bosazeewo okwogera ku programu yaffe eno. Mwami Tamale tumaliza ensonga ya Jeno Serigase y'amaanyi nnyo. Kati mwabagenda mu magye okubba abagenda mu magye okuba bannayuganda akibalekedde. Ye bambyale Serigase abatoyinawo owulira linnya lye mu bubbi. Not at all. Era buli kyayina kibadde ky'amaanyi ge. Muwala we yagaye nti taata abadde nga ku tractor ye ng'alima ng'eriyo ababbi abali ku high command abatakyuka. Wali osomyeko atiko yaabwe eya high command eya 250
bo tebakyuka bali kwa command High supreme eri ey'amagye esembayo naye nga balina acti zaabwe ez'amagye naye nga nakuleetedde singa ogenda nonoonyereza amannya agali kwa high command amannya agaliko agali kwa high command y'amagye bo tebakyuka balwana nnyo naye nga bakasirye eggwanga abalwana abazira n'abazira abasinga obungi abaana baabwe mpaka nakati president tabawanga bintu byabwe naye waliwo ababadde mu magye omusajja nga Pekosi Kuteesa akyakola kimanyi kakyakola muti General Collector you have served the army you have reached gawe naye bano wa ekisoboka so okubebaza obulamu bwa General Kasirye Gwanga tunabujjukirako ebintu bingi abadde omuntu ow'ekigambo kye abantu bangi basobodde okumwagana basobodde okumukyawa n'abadde omusajja w'amazima omusajja omugabi alina omutima omugabi omusajja ayamba omusajja emira ku kigambo kye omusajja atagulwa mwe n'abatulaba bintu bingi osobola okuyiga ku bulamu bwa General Kasirye Gwanga yasobola okumukyawako tusaba Katonda omwoyo gwe agumuze mirembe era ne gyali mulimo gwasigadde ogw'okuzimba eggwanga lyaffe mwami Tamayi nange naawe aturaba gwe mulimo gwe tusigaza mu kaseera kano njagala okubeebaza mwenna olw'omulimu gwe mukola ogw'okugoberera TV yaffe nga nze okusharinga n'okuyinvitinga mwami Tamale tugende ku nsonga ya president w'e Burundi Pierre Nkurunziza yatuvudde ku maaso gye buvuddeko akalulu kaali e Burundi ne balonda president omupya Evariste Nshigimire lyerinnya balikola ki bwe balyogera ne balonda ebigambo bingi byatambula mu nsi nga balaga nti at least oluvannyuma lw'ebbanga eddene Burundi egenze mu kukyusa obukulembeze mu mirembe tewayise na mwezi president Pierre Nkurunziza Mukama Katonda n'amujjulula president Nkurunziza afidde ku myaka 55 yabeera president wa Burundi okuva mu 2015 paka 2022 awadde president wa Burundi okumala emyaka 15 bintu bingi ebimujjukirwako twayogera wano twogera ku politics wa Burundi nga bwakyuse owa Kenya nga bwakyuse wano mu East Africa n'abatulinaanye bonna kinakuwaza nnyo okulaba nga president Pierre Nkurunziza yebadde alindiridde okyusa obukulembeze mu mirembe akwase munne wabula kooti yalagidde mu bwangu nnyo president yawangula akalulu president Evariste bamulayize kuba president ensi egende maaso mwami Tamale obulamu bwa Pierre Nkurunziza n'ebyobufuzi by'e Burundi ne East Africa atoba ku Lujuliro TV twegamba mwifunamu ku kyakuyiga ki tugambe nti ekigendererwa ekinene ekyokutusa obukulembeze mu mirembe tekyatuukiddwako no ino okuddayo n'osooka osoma politics w'e Burundi politics w'e Burundi alina complicity y'amaanyi nnyo ojja kusanga ba president 11 naye nga babiri battibwa Burundi ebadde ne kuuzi nyingi bajja bezi kubanga abahutu n'abatuusi weni abantu ebengejinga mu lutalo nga buli omu alowooza nti lwayitiye teruggwa olutalo wakati wa Amerika n'abawalabu luyinza obutaggwa kati kubanga buli omu alowooza nti Amerika eri mu Middle East kubba mafuta n'abawalabu nabo bagamba nti ono ye mulabe waffe kati abahutu n'abatuusi olutalo lwabwe terujja kuggwa because everyone kwa Burundi ne Rwanda bali eggwanga limu naye tolina nsi gy'osanga abapresident babiri bali assassinated to assassinate president Museveni n'avaako kati mu nvaako etali nnungi nga gye tujja okulaba mu maaso eyo teni banyankole families can perish overnight ekintu president kintu kinene nnyo Bush oba president wa America bw'akyuka emirimu emitwalo 6 gikyuka mu America wonna abagagga babadde 10 mu Uganda tyobalabanga kati obote buli rigimu mu Uganda ina abagagga bayo so president wavaako n'abagagga bagenda because these are government parastatals ezimu sente bazijja mu government so Burundi olina okusooka noddayo n'osoma history president yali kwa Jazira n'agamba this is not drama the destiny of countries it is a history olina okuddayo n'osoma history n'omanya destiny y'ensi eyo lwaki kwettaka yalema olina okuddayo n'osoma history wa Turkey so Burundi erina kuuzi teri president yali avuddeko nga yeesiikidde akanyeego babiri bafu fe yensi ebanzi bikyovolanga Nkurunziza abadde abafuga na kyuma
bino ebya covid nze sikirabira mu perception yeyo nti covid ayinza okuba yeyamuse. Of course 70% sikikiriza. Nataba ku Julio TV tekinakakasibwa nti President Pierre Nkurunziza yafudde COVID-19. Naye President Museveni wakati nga yogera kuna kulwabazira newe addressing parliament ebuvuddeko yasaasidde nnyo eggwanga lyaffe Uganda n'atuwa okubagiza ne Prime Minister w'eggwanga Dr. Wakana Rugunda ne bagamba nti President Pierre Nkurunziza asubiddwa nnyo okubeerawo nga bakyusa obukulembeze mu mirembe mu mazima. President ono akwasa omulala. Tugambe nti ekyo ekyabadde kirindiddwa emyaka emingi e Burundi anti kugamba atoka ku Julio TV yandagadde okumanya tutwaye mu perspective ki kugamba kyalindiddwa on president nga wala President Museveni w'eggwanga lyaffe akwase omukulembeza addako obuyinza mu mirembe. No, in Burundi it was mere change of face but not fundamental change. Ojja kuddayo soma kataba kaita principles and rules of succession. No Everest naye abaddewo we oyo bwe yaleeta je kubanga ye yali yekolerayo ekifo kya supreme leader abadde abalemeddeko and you know bw'omala ekibadde kimusibiddewo equation ya succession. Kabaka Mwanga yali mugezi nnyo nti kyo yamuleka wa myaka 3 kuba yali tayagala kuwa bazungu successor. Kyovola banga mu America omukulembeze mu last term ye abikaminga lame duck president babeerawo nga tebakyamusaamu kitiibwa. Mwami Tamesa gatukwese ebigambo bya luzungu binene atoka ku Julio TV yandagadde omugondezaamu ogambye long what lame duck president nti otudde ku ntebe naye tebakyakubala. Kati Nkurunziza bwe yawaayo succession n'awaayo entebe Everest kati yani gwe babadde baliko ne ba businessmen baate bakyajjawo. Kyobolanga government ya Museveni kati etagala why bakimanyi nti yeno last rap ya Museveni buli ababbira ddala. Kyobolanga yage banne nkoye bannalirawa kuba buli omu ali mu government ya president abbira ddala. So Museveni has now become a liability. Abasamize bayina embuzi ya ddungu ewezaala ngeno bagirya. So kakati Nkurunziza waba ya solvinga equation ebadde mulemesezaawo n'abalaga success babadde tebakyalina kye bamwagaza. So I believe sirowooza nti covid Burundi erina abalabe bangi ekyokubiri erina Rwanda erina ne Uganda era President Museveni alina ebbaluwa gye yamuwandiikira it was a hard and undiplomatic letter. So ebizibu by'e Burundi bw'olaba ba president nga battibwa kuzinga nyingi. But I think Burundi kati erina opportunity nti in absence of Nkurunziza they can make their destiny bakwate eggwanga balize waawe birina okuba. I think Everest kyayolekedde obuzibu is to unite the army kubanga munnamagye ne ba political elites okuba unitinga bazimbe Burundi ate n'okulaba nti bano ba regions ba enemies be mu region addamu okolagana nabo because Burundi ebadde terina nnyo nkolagana nungi na Rwanda n'alikonsayiringa nabo. So but I don't think it is COVID. As a psychologist ndaba circumstances surrounding okufake president tafanga answera president tafanga answera. President Pierre Nkurunziza bintu bingi ebimujjukirwako abadde musajja munnabyamizannyo nga yagala nnyo omupiira. Video nyingi nnyo zetwalabye ku mitimbagano okwo nezetuze tulaba ebbanga lyonna ng'asamba omupiira nga kugamba ebyemizannyo abyettanira nnyo. Nije buvuddeko timu yaffe ey'eggwanga eya parliament yakyalako e Burundi ne basamba omupiira naye nga waali adde musajja mubuulizi wa njiri nga yagala nnyo Katonda. Bintu bingi ebimujjukirwako n'ensobi nyingi ezibadde mu bukulembeze bwe. Kakasa bulungi nti omuntu waafa tumwogerako ebirungi byokka ate yali kyampisa yaffe tumusabira nti gyonna gy'agenze Katonda amumuze mirembe n'abantu b'e Burundi twagala okubakubagiza n'okubategeeza nti president bafunye omupya ensi egende maaso. Gwasoose okulaba bendera za Uganda nga ziri ku half mast nga afudde tali wano. So Nkurunziza akoze kitegeeza ki ekyo? East Africa eraga nti eri Seruganda eraga nti eri bumu ne Burundi. Amen. Njagala mwenna abakatwegattako ku Julio TV okusharinga okuinvitinga abantu ab'enjawulo programu yaffe eno Enganzi Olujegere. Tukubaganya ensonga enkulu ezibadde mu wiiki ezikoza amawulire gwe najali zewendetaze okumanya kulaba nga tuzimba ensi yaffe eyegombesa. Tosobola okukola mu kaseera kano kwe kwongera okuinvite
President Museveni yakimanyi tasobola kubawa musika because it becomes a lame duck president amaaso gaba gamuvuddeko. That's why nembabazi n'afande muhoozi bibeera bya ŋŋambo because President Museveni amanyi obutabo bwa Machiavelli that if you show people so we Burundi ensobi gye yakola kasita yabalaga successor ba elites ne bamuta ne bamuvaako. Mwenna abakatwegattako nga bimanyi embeera ya Uganda embeera y'obudde etukyankalanya nenja kubasaba mugumire empeereza yaffe si nkola yaffe n'olw'embeera yaffe mwe tuwangalira Uganda embeera y'obudde ekyankalana buli kaseera. Tubale tumaliriza ensonga y'omugenzi Pierre Nkurunziza eyatufuddeko pulezidenti w'e Burundi. Tumwogeddeko ebigambo bingi nnyo n'okumukubagiza famire bonna abantu abadde bamulako obuvunaanyizibwa. Mami Tamale, weekend Minister wa Finance Matia Kasaija yasomye bajeti y'eggwanga. Bintu bingi ebyalabikidde mu bajeti y'eggwanga, bintu bingi byayogeddeko, bintu bingi byafudde priorities enkulu okulaba nga birowoozebwako mu bajeti y'omwaka 2021. Mulimu security bagiwadde ssente nnyingi nnyo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ate bakulugiwa TV yandyagadde okumanya bajeti eno esomebwa mu Luzungu. Abantu baffe bangi tamanyi nnyo bintu bitambula. Omugamba percentage zino nnyingi tusimanya ku Ministry ya Education ni percentage eri bweti ebyenguudo percentage eri bweti tukite percentage eri atukutegeera Mami Tamale bandetaze okumanya budget eno omuntu wa wansi ali mu COVID-19 ali mu quarantine ali mu lockdown budget eno yeggwanga yasomeddwa yengo omuntu kugamba kikyagifunamu kikyayongera okugamba eyambirawo omuntu mu mbeera neyo tulimu. Budget kigambo kya Luyonaani. Yes. Kabaka esente ze mwe zaatambuliranga ye budget. Kaakati natunulidde budget ya president gye yayogedde. Yes. Nenfunamu ebintu ebitonotono byonna girabyemu because President Museveni ne bw'anaakuba budget ezitukula ng'akyayina ababbi be mu gavumenti. Omanyi bw'oba n'ennyama nga mukazi we afumba ennyama ne musala kiro nga yemala ewaka naye nga ennyama mukyala we agibbira mu kiyungu ne bw'onaagula kiro 2 era tezijja kumala. So ye President Museveni naye nga tetunnatuuka na ku kya bajeti president nategeera nti si yafuga eggwanga lino. President yagaa nti nkooye ababbi nkooye abasuma kigambo kyankola abasuma nkooye abasuma n'akangula nno ku ddoboozi. Naye President Museveni akooye abasuma wano bwe twajja mu kutambula corruption yatambula butambuzi nti president ayina ebitongole ebikwata ababbi naye atambudde okulaga obutali bumativu ate nga yayina okwakitinga fe abatambula tetuba na implementation power. Tetuba na implementation power. Kati Museveni naye aziyina General Museveni naye yatambula butambuzi nange ndaga obutali bumativu eri corruption n'atugamba nti akooye ba parasite. Nemubuuza president ebibuuzo. Mami Tamale, president mukwogera ke yakkaatiriza nti bagenda kwongera okugoba abakungu mu URA. Oyogedde ku nsonga ya parasite abanyuunyuusi abanyuunyuuta eggwanika ly'eggwanga abanyuunyuuta omusolo gw'eggwanga nga mu bantu abagobwa gye buvudde mu Mwami Katashumbwa n'abakungu abalala. Mami Tamale, abantu bangi bagdo ne bemulugunya ku nsonga eno ne bagamba okugoba omuntu mu kitongole kya URA tekimala. Wakiba ddala kituufu yanyaga ssente z'eggwanga ateekeddwa okuba nga amateeka gamulamula. Ate president yakyogeddeko ekyo president ogamba n'ogamba nti akooye ba parasite kiba kitegeeza parasite zimusinga amaanyi ye mwennyini kubanga bw'ovaayo n'ogamba parasite zino president ze yavuddeyo n'agamba tasobola kuzifuuyira. Ate ekyokubiri parasite tezimuli wala zimuli kumpi tezikwatibwako naye yente. Kakati mubuuza ebibuuzo bisatu president nti bw'aba ategedde nti parasites weeziri ddagala ki ly'okozesezza okuzifuuyira teririiwo.
ye mwennyini ayinza okuba nga naye abadde parasite ng'awulira obujja ku parasites ziri alaba nga engeri gye zinwamu. So President Museveni ekyo kyamukubye nnyo emyaka 35 olamentinga bulamentinzi. Ababba mu gavumenti babe bali kumpi abamanyi muhwezi we yabba ssente yabuuza ogola omulamuzi waliwo gwe nga tulwana. Baminisita ababbi President Museveni ate abakomyawo NRM bakugjawo oko nodda ne bakugjawo oko nodda era oyongere okubba. Mami Tamale omuntu atoba ku lujuliro TV awo omusolo gwe nga Munnayuganda mumutendera gonna ogw'enjawulo nga uli anti mu revenue ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo gw'eggwanga omuvaamu ensimu ne zikola ku by'obulimi ku by'obulambuzi ku by'enguudo ku by'enjigiriza ku bintu byonna byonna eby'eggwanga n'awulira mulimu abakungu mu kitongole ekyo abeegabira ensimbi. Kifaananyi ki omunnayuganda owa wansi kyafuna ng'omubbi takwatiddwako anti ababbi tukomye kwogera bwogezi abo boolaba bakatashumba bifaananyi. Obubbi mu Uganda buyina ba godfather be bantu ababeera emabega nga tebalabika. Abo bonna bakatashumba boolaba baba bali mu revenue tebaliyo lwa bipapula connections and ani abateekayo bali mu state house ababateekayo. So president buli bwafuna obuyinza family eneegejja obuyinza bumuvaako. Abantu bangi nnyo babadde bafuga bulungi nnyo ng'abaana baabwe tebannajja naye buli abaana we bajja ne baleeta abantu abalala mu family. The family of the president institutions zino nga parliament eziripulesinga nti ojja kutunulira abagoba abantu mu ttaka olwaleero amagye bagajjawo bamugemeire bwe yateekawo akakiiko waliwo eyava mu owino gwe bayita oba bonna bayitanga banene abatunda ebintu by'abantu mu custodian board ebyabayindi polotize beewa baani. President Museveni omanyi ayina omuze weaknesses ze ajafuna gyaziteeka kaakati side director akola amugyewo nomanyi damage akolo gyabadde akola ng'emisango gyonna side ye givuluga naye naye alabye nti ekintu kimala. So President Museveni tasobola kulwanisa buli bwanguzi kubanga omuntu oyinza okufuna kansa naye nga kansa oyo dokita nagga nti okugulu tukutemeko n'owakana. Bonna abakulembeze bafuna ebizibu. Idisi byalimaana e Rwanda eggwanga naye yalifuganga bw'ayagala. Maama Kazamire Malawi Kamuzu Banda nga ali Sinaire naye nga ye first family beeyagala efugire mu kulembeze nga mukadde. So President Museveni tasobola kubakwata kuba ababikola bantu. Mami Tamale President Museveni nga bw'oyogedde tasobola kubakwata abali mu corruption scandals baba be. Kyenjagala okumanya ani abasobola Uganda ani Bobiwine abantu ekyennyanja bakirinda nekiva mu mazzi. Kakati bano abaagala okusula President Museveni bali munda kwa bo babba buli kamu. Eddwaliro ly'e Lubowa bilioni 140 ne mulibba mwe mwennyini nadizi namulabye wano mu budget kasooka tudde ku budget. President Museveni yakutte bilioni 94 naziwa microfinance ene wakasolo naye bw'ogenda zinoonyeza microfinance ekoze eki tewali. President Museveni n'akwata bilioni 3 nazongera nadizi naye bannange nadizi mu budget oyinza gyongera bilioni 3 mu butuufu. Omulimu gwa nadizi guliwa oyinza okuba nadizi ekula Jerusalem okulaba nga bayambako abantu mu bintu by'obulimi ati tulina okuba omanyi ate nga tukimanyi bulungi Mami Tamale nti bakaboni y'ensi yaffe eri ku byabulimi. President bw'akwata ssente ezo n'afula priority eby'obulimi tuba mukyala mu bigambo ate na sijja yasinze okuwa ssente mu budget mu bigambo eri mu byabulimi kubanga bw'oba tonnakola budget eddako sooka otubulire bye wakola luli. Enguudo zonna zaalamentinga kyogeza kugamba nti byonna ebitongole ministries oba byonna sectors ez'enjawulo zinasooka kuwa accountability. President yandisoose n'atubuulira nti gundi twamuwa ssente bweziti mu budget eri yakola kino na kino naye yatandise kusoma busomi budget kubongera ssente. Eno nadizi bagiwadde ssente empitirivu woba oyagala okuyamba abalimi kyenagamba luli nti ne mu Uganda Commercial Bank gyateeka ssente zino ebisanyizo ebyokuzifuna bikakali biri waggulu. So nezino factory nadizi zegamba nti egenda kutandika food processing factories eyo yesoroti factory ogiraba emichungwa bagikima kuva Kenya. So at the end of the day byonna sente lwaki era wa genocide wateeka sente kubanga okwagala muganda wo yes it is true era mu budget yatugambye
budget ebaddemu wastage nani eyagirabye genosale yalabye wastage kakati genosale kamaleo genosale waba yalaba wastage kasayija aveewo kati genosale committee yalaba wastage mu budget a trillion sikimanyi mu Luganda akatabalika ate akaseke kati kakati akatabaliko budget ebaddemu wastage a trillion nani yakirabye muganda we genosale omanyi wa Museveni asesa jeno omuhozi bwe yalinga kano amajje gawandikiranga mu Museveni gamuga nti amajje geetaaga kino kakati bajjeno baba batudde meeting nagaba neesaategeera nti amajje geetaaga bino until when kano omuhozi lwotumi banaga nti era kano omuhozi mutabani we yalina okubuulira kakati nemukino yatubye nti genosale committee ye yarabye wastage eya 5 trillion President Museveni yayongedde okuteekawo ebibiina by'obwegassi ku village levels nabuwa sente nyingi kuba agenda mu kalulu teyatubuulira bye yasembayo okukola luli bwe yabuteekawo byakola ki ne ayongedde okwongerayo sente kubanga ayagala akole cooperatives nyingi nnyo atekemu sente n'ogamba nti cooperative erimu abantu 5 naye ogenda bawa abantu 5 kwa buli constituency babeera ne cooperatives nyingi n'ogenda bawa obukadde 2 kiri mu buzibu ki President Museveni ow'eggwanga lino bw'akwata ensimbi nga bw'ozogeddaawo n'ateeka mu cooperatives kubanga abalimi baffe abawansi n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo wansi yonna gye bawangaalya emirimu egy'obwegassi zonna ensi ezikuze cooperatives zibadde ku mwanjo nnyo nebanga okuzifula priority abakumulamu omutuufu ogw'okuzimba Uganda akati gwe President Museveni mulungi okutandika ebintu byonna bitandika bulungi tewasoma ku rural farmers scheme sente mekazi yateekamu President Museveni tomanyi kyankwanzi project member ba NRM abalwana ba veteran bekibe bali balina okukola nti yabawa sente batandika okukola products eyo sebo deal yagwa eyo project yagwirawo President Museveni azakola nyingi projects nyingi nebwo boyagala okuyamba abalimi kusawa yali sente ate toziteeka eri mu banka abalimi batere want requirements ez'okufuna loan ezimu ziri wansi so that everyone can access nene bw'okwata sente zino empitirivu n'oziteekayo kale kisinza okusasa mu budget ya State House ya increasinze ne donation zize billion zabadde billion 2 eza donations mu office ya president kati President Museveni donations agenda kola ziri wanga tatambula nosanga sente za miru zikwa President Museveni ayagala abeere ne budget ye ng'agikozesa politics kakati budget eno bw'ogitunulira noga nti ogenda kugulawo factories empya soko tubuulire enkadde ze waggulawo nogamba nti ogenda kukola made Uganda by Uganda nenga minister ati promoting engoye ali muzaba China masuti bagajja China nengo yo minister agamba by Uganda build Uganda yande sosa na yamba suti za Uganda yande sosa na yamba masati ga Uganda agakoleddwa nagula basi yakayola nagula basi yakayola nate ne kayola nayo makerere bagenza okuzula nga testing pics zino ze bakebeza eza covid mfu abali positive bali negative abali negative in fact President Museveni asesa bozulira ngo obumo bukebera bufu ngata bali positive bali negative ata bali President Museveni yeye nyini yeye criticizing the budget yabadaji kubamu ebituli taka all this for what abasajja ne bateka mu holozi balina troubles ebweru so budget ya Uganda ejja kusigala nga esomebwa ku mpapula nenga ababbi kati semanyi bali mu Serena bagenda kunoonya wawe batandikira okuzijjayo sente ziyataddeyo bwe yandibadde ayamba abalimi in fact yayogambye nti ebyennyanja birinnye nenga ekyennyanja mu Uganda yagaye nti wetwasiba ennyanja ebyennyanja byalinye naye ekyennyanja mu Uganda omuntu wawansi asobola okukifuna nagamba nti ebikajjo twongoddeko ku bikajjo okulima ebikajjo naye nga bwe tutakendeeza ate sukaali ave Brazil nakyo tulina okuprotectinga industries zaffe so bw'oba ogambye nti ebikajjo birinya ate nga sukaali akyali waggulu tuba tetukutegeera ate olina n'okukomya importation of sugar nti yes twetaaga hectares nyingi kyeyayogeddemu kyo nkiikiriza nti tetunatuka ku capacity erima sukaali okumala import ne export twetaagayo ettaka lingi nnyo okulima Mwami Museveni kyeyayongeddeko okwogera amasannyalaze azimbye eddamu zinyingi naye olwaleero amasannyalaze ga bbeeyi ziri ensi ze tutatundamu ate amasannyalaze ga layisi so budget nagirabye nga wakati na Minister Amapya Gotayina asoma budget y'eggwanga yalaze nti kumpi 60% zigenda va musoro ogwaffe wano mu ggwanga 40% zigenda va bweru atuloba ku GTV yandiyagadde okumanya
kikyaba ategeeza wagamba nti 40% zigenda kuva ssente wabweru w'eggwanga. Kakati Kasayija nze musekerera kubanga government aba suppliers baje banja trillions ba suppliers ba government. You see tayinza kwogera ku collecting tax mu Uganda nga URA omusajja Katashumba abadde afiriza Uganda billion buli lunaku. Because the problem of Uganda is under taxation. Nti abanene babypassinga emisolo ne batasasula misolo batasobola kama kapa noga nti kapa egenda kuwa lita 10. So emisolo egyo ne ziddira abanaku nga bagagga baje bypassinga. Tosobola kuba na URA egamba nti omusajja Katashumba afirize eggwanga sente bwezi. Tekyenagambye nti bw'oba oyina boxing omukazi ennyama agibbira mu kiyungu ne bw'onaagula kilo 3 tesobola kubala. So the biggest problem of Uganda is corruption. Until when Mr. Museveni tackles corruption, Yes. the economy will grow. But you cannot have a small pond of resources and you have people who fish in it. So byonna biddeyo ku corruption. Oyina akadiba katono. Akadiba katini. Naye ate abavubamu bangi. Kati President Museveni ayina economy ne resources ntino. Naye ababbi bangi n'ogamba nti omuntu ku ssaawa ya leero ayinza okubanga abba mu URA n'ogamba nti ofirize eggwanga biliyoni oyo teyakwatibwa. President Yoweri Kaguta Museveni ayina ebirooto ebirungi ku lw'eggwanga naye ababbi bamulemesa. Takyasobola kuliforminga because President wagamba nti nze siri servant wo. President nagamba son of Kaguta, the general of NRA. Museveni oli mwogerako ddi ekirungi. Adedda President Museveni ayina ebirungi byakoze tetubigaana. Naye tetujja kugamba nti talina kyakoze. Yes zimusinga amaanyi. Era nze bwe nakitegedde nti President Museveni eggwanga lino si yalifuga. Kakati budget zijja kusigala ku lupapula bakugamba engeri ebyennyanja we birinnye, sukaali we birinnye, biki we twongeddeko, naye nga wano mu Uganda ate bisigala bya beeyi. Akuteere ssente trillioni emu yagitadde mu Uganda Bank, yagitadde mu banka bagende bajjeyo naye nga ssente bw'oziraba eziri mu banka eyo requirements ezeetaagisa. Nayongera NADS ssente gendoza nti ze NADS tekoze kimala. Corruption mu bitongole bya gavumenti etufiiriza nnyo emisolo because Uganda tubadde tusobola okufunawo emisolo gyaffe ne tutandikira okwo nga tukozesa ssente zaffe okuzimba ebintu ebimu. Kyeyayogerako ekyamakulu added value. Yes. Bw'oyogera ku added value kituufu tulina amaliba naye ate tugatunda nga tetuga processinze. So President Museveni should invest more okulaba nti ebintu byaffe babyongerako added value. Bino ebyakayoola simanye ebyuma by'Abajapani you just assemble sikirabamu nnyo makulu nga ne Makerere yalemeddwa okukola ezikebera basoma budget bantu bangi bavuddeyo ne beemulugunya ku budget engeri yasomeddwamu kubanga otunuulira amabanja ge tulina ng'eggwanga gasinga ne budget yaso gali mu trillions ziyingira mu 50 naye nga budget yaffe eri mu trillions 40 n'okusoba. 45 eggwanga nga amabanja tulina mangi ng'eggwanga okwewola sikira. Era Munnayuganda Trava wagana amabanja siga President Museveni ng'omuntu siga gonga omuntu amabanja gaggwanga. President Museveni wavaawo essaawa eno tusigaza amabanja ago ne tulabanga amabanja gali mu bulago bw'eggwanga gabuyitiriddeko obungi. Kugamba kirakuwaza nnyo okwewola si kibi teri nsi etalina mabanja. Naye ekizibu kya Uganda nti n'obusente bwe twewola tebukola ekyo kye buyina kukola. Ekyo kyokka kyekizibu ekiriwo gali amawanga geewola ne gatuukiriza ssente kye zirina okukola. Naye mu Uganda mwosanga nti ababbi bagenda ne beewola. Uganda bw'emala okwewola nga babbi ssente bazikola ki kati nekisingako nti kale singa tusigaza oba ezaffe oba kuba tewaliwo practicability. Nolaba eno northern bypass President Museveni yayogedde ku byenjigiriza ne bayinginiya bameka baawa enguudo. If you don't protect your private farms, local farms, nga buli ddiri ogiwa Bachina okuzimba enguudo Bachina bazimwe we bali basobola okuzimba ebizimbe bamulowooza. But President Museveni alina okuprotecting local farms. No, we can invest. Nti farms zisobola okwegatta ne zikola oluguudo naye nga zizo kyekyo kye nagamba Sudan ekitukubiza nti lwaki Uganda they are hated in Southern Sudan ate nga Kenya tebabatta because fe tuli involved mu small businesses. Kenya erinayo companies ziri ennene real estate companies. Kenya eri mu development ey'amaanyi naye lwakuba nti amakampani gaffe wano government egawa priority kugenda mu nsi ezo and Uganda has invested heavily mu lutalo oluli Southern Sudan. So
okwewola si kibi naye amabanja wano wooyina amabanja ne bagamba nti 5 trillion wastage okijjawa mu bajeti y'eggwanga noga nti obadde n'emitwalo 10 n'emitwalo 7 ogyonoonye ku ekonomi bwegyononekedde tewali kyezikoze just zoononeka bwononese so genosale committee ye yalabye wastage eno katulaki Kasajja tavaawo genosale n'abeera nga ye minister wa finance because Mwami Museveni bw'avaayo n'agamba nti tulina wastage bweti finance minister alina okuvaawo ekizibu kya Uganda nti minisita tebabalonda ku melody regional balancing obululu bw'omwaki oli tubwagala akuloja ng'obeere side director oba wasoma intelligence oba tewasoma jangu wano even nominations ze yakoze ku KCC yamenya amateeka yamenya amateeka because you must appoint people on the advice of the Public Service Commission naye ya advising a Public Service Commission najjayo article kamu I have sent these nominations on integrity. No, it's not integrity alone. It's even experience. Yes. So even the nominations, the people that they put there are alarming. So those anti-budget nalabyemu ebikulu bw'oba oyogera kwa nenda ba sente classified sente ziri classified trillion number ejo tobuuza zakoze eki naye zino classified expenditure no wamaje jo budget y'amagye eri classified tobuuza zaalazeewa nobuuza bane tuli mu lutalo Mami Tamale kimanyala okugamba kinyinyi sente zagenze ku security classified tobuuza okusinya ku sectors endala zonna kugamba tuli mu mbeera ya butabanguko ati naffe kyetwebuuza nti ekizibu kya Uganda tetulina na priorities. If agriculture is our priority in this budget, let us have agriculture. If it is transport, let us have transport. If it is neddamu yeyisimba esente bazimbe billioni nya taso ebyo byota byogerako so ekizibu kya Uganda corruption ne sente z'amagezi neziri classified ezitabuuzibwa zo ziba zigenze kukola kwa Uganda tetuli mu lutalo tetulina mpoziko zino ezize zalwana nti President Kagame tonjagala nange sikwagala let me use Ugandans to fight my own war. If President Kagame and President Museveni tebeyagala let them meet as one and fight themselves, the two of them, but you cannot put we are not going to invest in intelligence, we are not going to invest in the army because you know President Kagame and Mr. Museveni they have something they don't like themselves and he wants to drag the whole country ziri personal siza gwanga likabesange katuna boba bili balwanagane neto tuyinza gama nti faba na Uganda tugenda kwata omusolo gwaffe tuguteekayo kwa President Museveni ne Kagame they have failed to agree on basis of sovereignty that I'm president this side you are president this side mind your business so that's what President Museveni is but I do think that the budget wasn't realistic ebya budget basomamu busomi tudeno tukubaganya ebirowoozo naye nga ne actual sense sijja kulaba nnyo sente kyezigenda kola njagala okubeebaza mwenna baganda baffe bakyatulaba bakyatugoberera ku TV yaffe Nganzi olujjuliro programu Nganzi olujegere mwongere okusharinga gwe yakatwegattako okuinvitinga tukubaganya ebirowoozo bw'oyita munno yakatwegattako kiraga amaanyi kiraga n'okwagaza n'okuzimba ensi yaffe Uganda engeri tuzimbamu ensi yaffe tokowa sharinga ku invitinga tukubaganya ebirowoozo ebyenjawulo mu bunyomero bw'eggwanga obwenjawulo buli omu gyali embeera sawa ne Uganda mbeera ya nkuba etonnya nga emugira buli omu gyawangaalira tegeddeko nti etonya mpiro by'eggwanga byonna ebyenjawulo ab'e Masaka ntegeddeko ab'Ejjinja n'abano mu Kampala n'ab'enkuba etonya ey'amaanyi ekiro ekikeso waero President Yoweri Kaguta Museveni yawummuza abadde Executive Director wa Kampala Engineer Andrew Kitaka n'omumyuka n'abakungu abala mu KCCA n'alonda abantu ab'enjawulo abatwegaseeko mu kitongole ekipya. Mwami Tamale, President Museveni yalonze mukyala Dorothy Kisaka nga Executive Director, n'alonda omumyuka we Limbazi David, n'alonda Dr. Akero Ayem nga Director for Public Health, n'alonda Mrs. Sarah Kanyike owa mu opposition nga Deputy nga Director Gender Community Service and Production n'alonda Mrs. Grace Akuro nga Director Human Resource and Administration. Appointment sezo zogeddwa bannayuganda bangi bazikubaganyizaako ebirowoozo zibawawaza emitwe abantu bagamba contract ya Mwami Kitaka yaweddeko kibadde kiri mu mateeka okuwummula abala bagamba Museveni yagobye mugobe ebigambo bingi nnyo ebitambula Mwami Tamale. Ekirala President Museveni mu kwogera kwe yagambye nga bwagenda okugoba abakungu mu URA abalala
ng'oggyeko ttiimu ya Katashumbwa abaawumuziddwa mu URA tulaba nga atandikidde mu KCCA kitegeeza ki ku sayidi eyo ne muna opposition Sarah Kanyike deputy road mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago okumuwa omulimu omusava mu KCCA omuntu otaba ku Julio TV alaba program olujegeri yandiyagadde okumanya kikitegeeza nze siina buzibu na muntu wa opposition avayo genda kusavinga ggwanga waliwo omunene omu mwami Tamale si social media ekiwandiiko ano nkiinako nga pulezidenti akyalinze n'asindika amanya genkusomedde mu kakiiko beekennenyezebwe oba ddala bali kompitenti okutwala obuvunanyizibwa bw'abakwasizibwa si bya social media anti kankubuulire nti nze we muyinako obuzibu abantu kubagobera ku social media lwaki takola press conference navanaga nti gundi negundi ekyo kikyamu waliwo omunene omu awusigalo yamugamba gundi negundi kuwummuza naye abantu bali waabwe kiro bebase nga bakubira essimu abantu bajja kufa abantu balina stress waliwo omunene omu omuntu yebase otulotwe bamukubira essimu ekimanyiwo kyafuniza de sawa nga nnya awe watyo nkifuluma nekisambula amawulire gonna because president ndowooza bakutegeeza before statement Dr. Chiseka yagenda okuva ebweru ng'emmotoka teziriiwo waliwo omunene omu awasigalo yamugamba nti gwe noogobeddwa mbabazi yatuuka ku state house yali ayingira tayaziddwa agenda okusanga ng'abeesefusira nga va mu mmotoka tukwaze n'amanya nno obuyinza nno bugenze pulezidenti mwennyini mukono gwe nawandiika abakoma ku gatinaga atakeberebwa mu state house baana bange bokka mbabazi abagamba batakeberebwa baana bange bokka mbabazi yayingiranga obuyingizi n'amanya nti so President Museveni akozesa nnyo overwhelming but I think yakozeemu ensobi nti alina okulonda abantu on the advice of the Public Service Commission what if mu Uganda naye temulimu vetting kubanga ne bwolaba parliament eyisawo abantu nga documents zaabwe za academic zitagala bwe ziti ne batuuka ne bamugamba nti his excellency wakola ensobi oba omubaka gundi talina bitabo but yayita mu vetting naye mwami Tamale wetunonya abantu abali competent abasobola okugatta ku kibuga Kampala mu bumanyirivu bwabwe n'experience gye balina mu public service ndaba nga president yalonze abantu abatuufu akulo yamaze n'amugjayo mu side you see are making a changes but takwata kuliyo issues because takwata kubali abatuma bakulu President Museveni ne bw'anaakyusa gavumenti y'emirundi 10 kubanga first of all olina okutunuulira nti abamuleetedde okuba mu kiseera kino abasinga tebalina mu gavumenti abamu they are retired people but they still have influence in government so bw'atamala kukwata wali obuzibu bwe buva obuli mu state house omuntu waliwo abanene abamwetolodde abamu bafamire ye n'abagamba balekerawo okubba kubanga abayita ba parasites lwaki tayogera manya Mwami Tamale ate wakulyo TV yanyagadde okumanya tiimu ya Mwami Kitaka eremereddwa ne bayita tiimu empya but Kitaka abaddewo bubeezi abadde interim Jennifer Mosose bwe yagenda Kitaka abadde talina appointment letter no abaddewo bubeezi so tebalemereddwa naye president ebifo ebyo abitaddemu abantu so public you see it's a process n'okuyita mu process Public Service Commission so abamu bajja Mwami Tamale Uganda kizibu nnyo omuntu president gwa pointing okugwira mu kakiiko anti tasooka kwebuuza ku Service Commission ye yagiragira ate temunyambe bano muba interviewingire ate nga balina okumwadvisinga so kubanga asinga amateeka amaanyi and at the end of the day because Uganda to serve as a minister it's not about merit and integrity it's how close you are to the power and bani abakutaddeyo and for what job omukyalo oyo namugwanya minister wa Kampala teyandibadde minister tosobola kuva ku kansala w'ekiboga nga tewasoma na transport nojja n'obeera ki agenda olabe minister wa defense e Kenya because the Kenyans amagye bagazalawo that's why ne minister aliko wa defense e Kenya mukazi but in Uganda can it happen can we have a defensive minister omukazi so Mwami Museveni bwatu bazanya politics we because it's bano baleeta siraba nnyo kye bagenda kukyusa because abalwanagana mu Kampala banene so President Museveni bw'atakolinga liyo issue ey'abano abakwata balonze ne baba influencinga
because I don't think that Akula has been in CID ng'avuluga egyo emisango gyonna nga akola yekka. There are other powers but Godfather be Nagambye. So I don't think that President Museveni ne bano baleeta banaamuyamba because abantu abasavinga mu Uganda abamu bagezi NRM ina bagezi bambabazi baaliwo baani baaliwo n'olwokuba nti politics prevails over law. Politics prevails over appointments in Uganda. Yes. So bwe banayingira mu politics n'ennonda yaabwe nayo ndaba eri political because toyinza kuleeta ono mukyala wa opposition n'omuwa ekifo. Yes. But it's very early to judge them. But they are nominated, they will be vetted. I think President Public Service Commission whenever basanga bali wanting ejja mubuulira nemmanyira amateeka president yasinga amateeka amaanyi. But I don't think and I don't see any change in Kampala. Byonna ebibadde bigenda maaso bijja sigala nga bikolebwa kubanga abafuga Kampala bamaanyi okusinga president oba benkanankana naye. Mwami Tamale, president yakoze enkyukakyuka zo mu KCCA ngaliwo question eziri ku mmeeza ezitambula. Question ya tax ekyali mu mitwe gy'abantu, question ya border borders, question za tax n'endala zikyali mu mitwe gy'abantu. Tulowooze nti ttiimu erondeddwa okulembera ekibuga Kampala ku ddala gavumenti ku ddala ekikugu eneegoberera ebyo ebibadde mu nkola oba eneereetawo essuubi eri bannakampala. I told you Kampala it's not people nti ebuliddwa abagezi abasobola okukola. Kampala it's not law. N'abannyo baloya nga bagamba let's go to court. You see the problem of Kampala it's mafias. Abalaba Kampala nga gold mine abagala boda zigende bo baleete baasi naye nga baasi ezo zikozesa omwi w'omusolo biliyoni 600 za mwi wa musolo. So in the wrong process ne bannyini ba baasi nabeera tebali wala na president aponye okufuna contract. Who is aponye? You'll find aponye aludde mu business anti kakati era naye because in Africa business moves hand in hand with power. Bw'oba oyagala okwavuwala goloza lwaki abantu beekumira mu government to protect their interests. Kati bw'oba oyagala okwavuwala mu Africa when the power goes through the door business goes through the window because money and the power move hand in hand. Kati mu Uganda abantu abamu basigala mu government okuprotectinga business interests zaabwe. Yes. So the problem of Kampala is not faces. President Museveni yennyini yazannya obumoddi bwe n'abanene be basobole okubba ebintu ebiri mu Kampala. Because if you want to make Kampala better, Kampala kyangu nnyo. Lwaki tax tozireka n'obateeka mu cooperatives? Bw'oba oleese regulatory laws lwaki tosooka n'okola act mu parliament tisaagala baleeta tax mu Uganda. I don't want importation of borders in Uganda. That's how a president should work. But here you find a mafia president. Yes. Asooka n'alinda boda ne zijja kubanga ayagala omusolo bajjeko PSB omusolo. Ate wamala okuleeta omusolo katashumbwa n'agubba and then the whole burden is turned on the taxi drivers and the border drivers. Here you have a president. That's why I disagree with General Museveni. Gwe kenyini wasuula UTC y'amini gye wasangawo peoples yagwa train ne muzibba ebyuma bya railway line nabyo ne babijjayo ne babiteeka mu scrap. Now people have made their own transport system ozadde kubyo and you don't have alternative for them. That's not how Kampala should be. But I don't think that these appointments appointments the other godfathers. Will they hijack the president bataddewo? Will they let them work? So that's what I think. Mugwe natulaba ku Julio TV akatwegattako tuli ku program olujegere tukubaganya nsonga ezibadde mu wiki ebintu ebikoze amawulire mu wiki eno nga tuwa endowooza yaffe tuwa ebirowoozo ebyenjawulo baka bungi bwe ndaba mwenna abakomentinga abasiima programu yaffe n'enganzi nja kwongera okubebaza mu ngeri enjawulo. Programu yaffe n'enganzi yawe mukimanyize nkibagamba ebbanga lyonna ti programu olujegere yekyalidde empanga yeri waggulu abalala ne bagoberera bantu bangi mugoberera abantu ab'enjawulo abali e Uganda abali e Qatar abali e Dubai abali mu bitundu by'eggwanga byonna abali mu kanyomero k'ensi yonna ak'enjawulo. Tuwa endowooza zaffe ku bintu ki ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Obubaka bwamwe tubusoma era tubutwala nti ensonga nkulu nnyo tetusobola kubuyisaamu maaso era omanya nti ekirowoozo ky'oleeta ku lw'eggwanga lyaffe oba ozimbye ensi yaffe. Mwami Tamale nga tumaliriza ensonga ya appointments empya. President Museveni mukunda ttiimu empya. Waliwo ttiimu ya mukyala Jennifer Musisi
waliwo ttiimu ya mwami Frank tumubaze nga kyali minisita wa Kampala, wabaddewo ttiimu ya mukyala Betty Kamya, waliwo ttiimu ya Betty Amon kati minisita wa Kampala essaawa eno. Tulowooze nti ttiimu eno erondeddwa kuba zonna ttiimu zenkunnyonnyodde, babaddewo embiranye ey'amaanyi n'obutakwatagana ne political wing eriko road mayor Salongo Elias Lukwago ne speaker we Kawalya Abubeka ne bakansalazi ab'enjawulo. Tulowooze nti ttiimu eno erondeddwa empya egenda leetawo enkolagana ey'amaanyi ne political wing basobole okutambulira wamu, oba balese ttiimu eno okugezaako kulaba kufuggaliza ddala ttiimu y'ebyobufuzi eyalondebwa abantu mu Kampala. Yes, because nagamba Kampala bamuteeka wansi wa Minister of Presidency. Tumwebaze bwe yaliwo Frank tumwebaze because he was a businessman. President Museveni n'amala n'aleeta Jennifer Musisi. Jennifer Musisi yaliwo president yennyini naye kuba endobo n'agamba nti if I had 100 Musisis, Kampala would be better. It's the same president who came out and said, oh my God, Amapya baali bayita Musisi to undermine me. Nenga projects zonna Musisi ze yaleeta yazikola nga tabuza president. Era yamukola nti yamufiiza obululu bungi nnyo n'alema okuwangula. So the problem is mafias. Baani abakozesanga Musisi. Musisi ya resigning, but he wrote a book. Ojagala ogenda osome ku kitabo kya Musisi olabe abaali bamukozesa emabega, because government ya president yaba mafia. You are appointed but you get various conflicting directives. Yes. Nte olaba Katumba Wamala General, a celebrated general, yabeera ku TV ya defending a bus. Because president ayagala abantu bamukyawo. Ate bana amala omukyawa ng'amugyawo kati yaba afudde. Gwe mulimo gwenga minister wa works and transport. Gwe mulimo gwenga minister wa works and transport naye ebintu ebimu tovaayo. Mu Africa temulina kye bayita PR. Kyekyo kye nagamba Brian White. Nti Brian White yakola ensobi mu scandals ze. Gwe tovaayo kwogera. Soko oleke bana aboogere. Soko oleke bana n'amagye bagamugyako. Amapya. Neze kisinga okunyumira abantu tebayiga. Olaba Brian White, a very powerful Brian White. SFC bagimugyako. Parliament nemuyita ng'eyaleta yakubuliranga ebirungi bya Mwami Museveni. Kati gwe mwena alemu oba okimayo. Brian White yatambulanga na SFC ng'olowooza eggwanga liri. Leero akaaba bamafia. Yaye baswayize bano mbalaba tumaliza ku question yenseka. Tulowooza nti ttiimu ya mukyala Dorothy Kisaka egenda leetawo enkolagana ne ttiimu y'omulodi ne speaker we ne bakansalars watigenda sigala mu ntalo ezibadde emabega wonna. No, I think it is high time opposition, the elites abali mu opposition ne ba technocrats mu KCCA batule. You see, ekyaleeta obuzibu, they want to remove leadership in Kampala. They want to undermine leadership. And you cannot work or you cannot have a plan for Kampala without Lukwago. Vis-a-vis political what? Because development doesn't know politics. Yalondebwa bantu. That's what Museveni wants to undermine. Because Lukwago said something that annoyed him. He said, siwangudde bantu mpangudde President Museveni. President Museveni amugamba ojja kwetonda. The statement was attacking someone. The statement was too big. You know, even Kagame, His Excellency Kagame said it that I defeated Uganda 3 times. In Kampala, it wasn't taken simple. You see, I think it is now time. Akachiko engeri gye Kazakapya President Kataddewo, Lukwago and the new Kachiko should sit and have a clear plan for the country. But if President Museveni continues to undermine Lukwago, if President Museveni continues to undermine the power of the people, because Lukwago is there because of the people, you cannot undermine him in the plans of Kampala. So the problem of Tumwebaze, the problem of Jennifer Musisi was to undermine his leadership in Kampala. No undermining our councillor, some councillors in Kampala being bribed. So I think now it's high time. Rule of Lakole. Lukwago mujeke bye bisango sanga. And what has helped Lukwago is a lawyer. Ate Lukwago mugezi, the only issue but twawukanira ne tata Lukwago kubeera erimu FDC because he would have been a better person if he was ne tosobola kusigala nga gwasitula ka briefcase ka Besigye mpaka a very, you know, mugezi niyo asoma constitutional law and there are very few. So okusitula ka briefcase ewa doctor mpaka but I think it's now high time the technocrats and the new Kachiko and the leadership in Kampala to sit down and forge a way forward. That's what I think. Nenga bano bebalonze, as long as President Museveni doesn't tackle it,
corruption Mami Tamale Jeva tagenda kumala ko TV abere mu Katanga amanyisa bakanyikengo wa DP ngatumaliriza amanyisa bakanyikengo wa DP abera mu Katanga abere bwayisa abere waffe Kasubye Kawala bwalabanga President Museveni yamunominate nze kitegeza kikuyo ofuzi by'eggwanga DP nerwaki mu DP mwajja yadda nakyo kyewuunyisa ajja mwani DP eno bannakiwala bonna ba DP eno tweyazanyo tweyanze gejala okubebaza mwenna abaganda baffe abatulaba ku Lujuliro TV program olujegere nze ndi wa people power singa yajjeyo ama people power naye DP ne FDC yabajjamu dashback to yabajjemu full fee yabajjemu abantu abenjawulo ba anti n'abawa mulimu mamitama kitegeeza President Museveni wamwajjawo bw'abadde okujjamu FDC najjawa mu people power ne mu DP nga asobola okujjayo anti bano aba people power batutte tebafaanagana nga bali ko implementation body. Can Ashbaga Kato be part of that chief? You are up to Nente Tanning at the Zali Saturn cut the Toyanze game when now about TV Fengazi on Jiro. Remember, you to go very sharinga or inviting about engaging the Western countries. Chikulu nyo okuengaging the Western countries into this plight of Uganda. Era chikulu because we cannot fight a dictator ngabana abantu bachamuwa sente. We cannot fight a dictator ngabana abantu